Oi, meu nome é Naogui e eu tô aqui hoje em um jogo diferente do normal nesse canal, que é essa maravilha de Honkai Star Rail que eu comecei a jogar literalmente hoje. Quer dizer, eu tinha jogado um pouquinho do começo, só até criar o personagem, depois que a Kafka encontra a gente. E aí parei por meses aí por aí, mas aí hoje eu voltei de vez e joguei horas, eu tô jogando uma hora em seguida aqui. E assim, eu vou falar algumas coisas no começo aqui, sobre o que eu achei do jogo até agora, sobre por que eu decidi gravar. E se você quiser pular essa parte aqui direto pra quando eu começo a jogar de fato, eu vou deixar na tela aí o minuto certinho que começa, então é só você pular. E é isso, então, falando sobre o jogo, eu não ia gravar ele em si até chegar nas partes mais recentes, nas atualizações mais recentes. Só que assim, eu postei na aba de comunidade lá no canal um comentário simples só dizendo tipo, eu comecei a jogar hoje e tô gostando muito e tal. E uma pessoa, literalmente uma pessoa foi lá e comentou que, poxa, pelo menos grava as cutscenes do jogo, sabe? Pra ver a reação. E eu pensei, cara, se tem pelo menos uma pessoa querendo assistir, então por que não, sabe? Por que não, sinceramente? Então, eu não vou gravar só a cutscene, eu vou gravar jogando inteiro em si. E, obviamente, como eu faço com os outros vídeos, eu vou organizar, né, os timestamps. Então, é só qualquer pessoa que quiser pular pra parte da cutscene em si, sim, ver, ou então assistir tudo. E, assim, até agora, o que eu consegui de personagem, né, foi isso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Os personagens que eu tenho são esses. Peguei o Sampo na oração, peguei... Não, a gente ganha, né? A gente ganhou. Peguei a Pela, ela a gente pegou de graça também. Eu acho que em oração foi só a Erta, ou não lembro. Não, foi só esses dois aqui. A Serval e o Sampo. Porque eu acho que até a Erta a gente ganha também, me lembrando assim. Mas enfim, aí a minha equipe eu coloquei os 4 aqui, por quê? Porque eu gostei muito da protagonista da gente, no caso eu coloquei o nome de Mikasa. Pelo estilo dela, o design dela me agradou muito, ela é muito linda, tipo, muito olhar frio, assim, calmo, sabe? Eu achei ela muito foda, muito foda. No Genshin eu escolhi o Wither, mas aqui eu escolhi a feminina porque eu achei ela muito mais foda do que o cara. E eu tô usando ela, tá nível 20zinho aqui que eu coloquei. Tô usando junto com a 7 de Março porque ela dá um escudo muito bom, ela é uma suporte do caramba, então tô usando. Ele, obviamente, ele é muito foda, não tem como, ele me lembra o Xiao, então eu vou deixar ele na equipe por um bom tempo. Achei ele muito da hora e dá um dano massa, dá crítico e tal. E eu coloquei a Serval aqui porque, primeiro, ela é muito foda, o design dela. Ela usa uma fucking guitarra pra tocar e dar dano, muito bom. E ela dá um dano ridículo de forte, pelo menos eu achei, tá ligado? Ela dá um dano de eletricidade muito forte, fica batendo nos inimigos assim, tipo, contínuo também. Então eu achei muito bom, então meio que ficou... Ela como um dano mais físico, né, pra quebrar a barreira. Ele como de vento. Ela suporte, ela é uma... entre aspas, suporte que dá dano, porque ela deixa eletrificar as pessoas, os caras lá, só que também dá muito dano. Testei os outros aqui, e assim, são muito bons também. Eu gostei de todos os personagens que eu joguei até agora, na real, mas pra equipe eu deixei esses 4 aqui por agora. De orações, deixa eu ir pra cá, orações não, que aqui é outro nome. Eu já gastei 10 orações no Band do Blade aqui, porque ele é o meu favorito, tá? Tipo, eu fiz igual no Genshin. No Genshin, assim que eu fui começar a jogar, eu olhei todos os personagens que tinha, vi a gameplay de praticamente todos, e escolhi um que ia ser meu principal e que eu mais gostei. E no caso foi o Xiao. No Honkai, até agora, foi o Blade, e eu acho que vai ser mesmo, porque eu achei ele sinceramente muito foda em todos os aspectos. Aparência, voz, design, habilidades, ele é ridículo de foda, é muito foda. Infelizmente eu entrei no ponto que... comecei a jogar, né, num ponto que tá 3 dias só, 2 dias e pouco pra acabar o banner dele, então eu me lasquei. Gastei 10, mas não consegui. Talvez até daqui a 2 dias eu ainda consiga dar mais 10 aqui, mas eu acho difícil eu conseguir, porque é igual no Genshin, é 90 só que é garantido. Mas enfim, depois disso aqui, quando acabar o banner dele, eu vou juntar até que volte e eu pegue ele. O banner aqui dos iniciantes, eu já gastei 40, como dá pra ver ali no cantinho, ó. Tem 10 de 50 só posso dar ali mais 10 aqui com essa promoção aqui. Falta pouco, falta só mais 2 aqui pra eu conseguir. Mas não vou gastar já de estelar pra isso não, que eu tô juntando obviamente pra ele aqui, né? Já testei todos os personagens que tinha pra testar aqui. Testei todos e eu gostei muito de todos. Por sinal, eu quero muito pegar o Health naquele banner lá que falta 10 ainda, porque ele é muito foda. Porra, que cara... maravilhoso! Ele parece o Aizen de Bleach também, muito foda. Gostei de todos, na real. Nossa, essa menininha aqui é muito foda, velho. Ela é literalmente a Klee, parece muito a Klee, né? A aparência e tudinho. E ela tem um robô que é muito foda, velho. O estilo de gameplay. Meio que ele protege ela e quando os caras tentam atacar ela, ele rebate. Nossa, é muito da hora, velho. Muito da hora, eu gostei muito. O design dessa aqui é muito foda também. Ela é tipo um dragãozinho chibi. Muito bonitinha mesmo. Esse aqui eu achei bem legal. Ele lembra um pouco o Shingekyo do Genshin. Só que ele é um pouco mais... dano, DPS, né, eu acho. Não sei se ele é suporte, mas o que eu achei é que ele é mais dano. Ele eu vi agorinha aqui na história, né, o Gepard, ele apareceu aqui, que ele é o capitão, sei lá, né, do planeta aqui que eu tô, da cidade. Ela também é a filha da Cocolia, eu acho que é o nome dela, que é a que manda em tudo aqui nessa cidade também, apareceu já. Basicamente, quase todos aqui apareceram, tirando esses 3 últimos aqui. Testei o Blade já também, né, que dá pra testar aqui. Testei todos aqui já, tá vendo? O Blade...
Essa aqui que é Juan Mei. Essa aqui eu gostei muito também, muito da hora mesmo. A ultimate dela parece uma máscara atrás da pessoa assim, dá-lhe dano, é muito foda. Testei todas, essa aqui eu achei muito massa também, a ultimate, ela toca uma musiquinha, nossa. Então eu gostei de todos os personagens, velho. Não tem um personagem que eu não gostei até agora, todos são incríveis, incríveis demais. Conquista eu já fiz várias aqui, já fui coletando. Aliás, aqui meu ID, tá? Se vocês quiserem adicionar, pode adicionar aí de boa. Sim, uma coisa que eu achei muito massa também é as interações. Eu já, literalmente, essa cidade aqui eu explorei tudo, 100%. Do que eu tenho liberado até agora, eu explorei 100%. Antes de fazer as missõezinhas aqui, né, eu saí falando com todo mundo que dava pra falar, todos os NPCs, todos os itens que dava, entendeu? Todos os objetos que dava pra interagir, eu interagi. As latas de lixo, todas eu falei com todas. E é maravilhoso a interação com a lata de lixo. É, sinceramente, uma maravilha de comédia. Eu ri muito mesmo. E não só a lata de lixo, tipo, os posts também, o que ela fala é muito bom, tipo, olha isso. Ela fala umas coisas muito engraçadas, velho. O banco também, nossa, eu interagi com tudo. É muito bom, muito bom. Essas lamparinas aqui também, o aquecedor, eu falei com tudo. Eu literalmente interagi com absolutamente tudo que tem pra interagir aqui. E sinceramente eu achei muito massa o fato de que é tudo tão vivo, sabe? É mais vivo que o Genshin isso aqui. E é incrível, tem um bondinho que fica passando aqui, ele para se eu ficar na frente dele. Ó, ele para. Ele não me atropela, obviamente. E também tem... Eu tô procurando aqui, porque também eu vi que tem uns... Aqui, os carros. Eu achei muito massa, velho, o fato de que tem carro mesmo aqui. É muito da hora, velho. Eu tirei muitas fotos. A fonte aqui, eu não sei se vocês interagiram, mas a fonte tem um negocinho muito legal, ó. Que você pode contar quanto dinheiro tem. E aí, tipo, tem formas diferentes de contar. Você pode contar usando notação. Que é a notação científica, o princípio da computação gráfica. Já interagir, você pode jogar a moeda também e ela vai falando frases diferentes. É tão vivo e incrível e único esse jogo aqui que eu, sinceramente, tô amando. Demais. Outra coisa que eu gostei que eu lembrei é aqui a parte das mensagens. Cadê? Deixa eu só achar aqui. Isso aqui é uma coisa muito incrível. Eu dei muita risada, velho, quando eu tava lá na estação espacial. Porque tem umas conversas muito boas aqui, ó. Tipo aqui, ó, me botaram num grupo aqui. Do nada. Aí eu mandei aqui, oxe, quando apareceu tudo isso de amigos aqui. Isso é muito bom, é muito vivo isso aqui, tá ligado? Tipo, até quando eu falei aqui com o Elt, eu mandei uma foto pra ele, ó, tipo, tirei, como se fosse no WhatsApp, tá ligado? Tirei uma foto, ó, o que é isso aqui? Aí ele respondeu aqui, e é muito da hora isso aqui deixa, é um detalhe que deixa o jogo muito mais vivo, muito mais incrível, sabe? Mas é isso, bora lá então ali para o hotel e descansar. Our trailblazing expeditions is always pretty eventful, huh, Dan-hung? Yeah, it's because you've got too much energy. Bom, de fato foi bem exaustivo porque eu explorei a cidade toda, cada milímetro quadrado, literalmente toda. Wow, what a beautiful lobby! It's gonna be soft mattresses and cushiony pillows tonight. Wanna have a pillow fight later? Huh? I bet they're stuffed with goose feathers. Eu topo. March. Earlier in Klipoth Fort. Stop, I know what you're gonna say. March, you said too much back there. March, you shouldn't reveal our goal to people we don't trust. Meanwhile, you guys were beating around the bush and speaking in riddles. But check it out. Seems like we landed with a pretty sweet deal, right? We get the royal treatment, rooms in a beautiful hotel, and the full support of the locals. As far as trailblazing goes, this is smooth as... Mas é meio 6 o jeito que ela agiu. A moça lá, a Cocolia. Not what I was going to say. Inclusive tinha aquela voz estranha falando com ela, né? Tipo, na hora que a gente saiu, que até a Stelle, a protagonista no caso, olhou pra trás assim, de leves. Alright, spit it out then. Earlier in Klipoth Fort, were you paying attention to the Supreme Guardian? Tá desconfiado. Yeah, of course. This isn't my first expedition, you know. My powers of perception are sharper than the sharpest blade. Então, você notou alguma coisa? Eu sabia que tinha alguma coisa errada com ela. Sou a única que não notou nada? Something up with her. She seemed normal to me. She was kinda harsh at first, but she turned out to be a nice, reasonable lady. Although, it felt like she was looking through me. As in, I know she was speaking to us, but it seemed like her gaze was fixed on something far away. I had a similar feeling. Almost as if we weren't the only people in the room. Olha aí, a voz, né? Do you have to put it like that? That's scary.
Só pode... Se ferrar, velho. Só pode ser coisa do Homem Invisível. Deve ter sido um guarda, vocês estão esquentando demais com isso. Well, there's no way he'd get past Danhung's sharp eyes. Um Homem Invisível. Perhaps I'm too sensitive. She did promise to help us. I just hope she keeps her word. Let's get some rest. We need to save our energy for the discussions tomorrow. Is there anything left to do? We're meeting the Guardian tomorrow. There won't be any time for sightseeing. Bom, eu explorei tudo. Então, It was a long day. vou descansar. All I need is a hot shower and a good night's sleep. Alguém falou em guerra de travesseiro? Yeah, about time. Let's get to bed early and save our energy. I sense the next few days could be tiring. Poxa, Dan. Well, I'm off to my room then. Express lights off. Lights off. Ah, meu quarto! Que legal, meu quartinho. Ah, vê, isso é... Não, dá pra trocar de roupa? Que é isso aqui? O que está na sua frente é um armário, sem dúvida. É sim, com base em todos os sinais de seus órgãos sensoriais, um armário perfeito. Design, capacidade, tato, qualidade de construção e aroma. Não importa o quanto você tente, não conseguirá pensar em um armário melhor. Espera aí. Aroma? Desde quando aroma é medida de um armário bom? Não importa, cheira bem. E não é aquele cheiro de sândalo ou qualquer outro material natural. É um perfume milagrosamente purificador, completamente artificial. Uma maravilha da engenharia química. Tão tentador que sua vontade é entrar no armário e mergulhar no cheiro. Não importa, eu vou entrar. Aí vou eu, armário. Sim, você já prestes a entrar. Pé esquerdo, pé direito, você se vira, respira fundo. Droga, por que respirar fundo? Você quer espirrar, mas consegue reprimir a vontade. Você continua firme, então fecha a porta com um movimento suave. Bang! Parabéns, agora você se fundiu ao armário mais perfeito do universo. Olha isso, eu amo esses diálogozinhos, velho. Mas pra falar a verdade, seu humor está longe do estado de empolgação. Talvez precise de mais tempo para compreender a sutil maravilha de tudo isso. A sutil. Este lugar pode parecer meio escuro pra você, mas acho que vai acabar se acostumando, né? A noite escura me presenteou com olhos escuros. Isso é assim que se fala. Espere um pouco, acostume-se com o ambiente escuro. Confie em você, espera mais um pouco, você vai entender que não é só escuridão. É antes que vai acontecer algo incrível. Espera aí. Você ouviu isso? Tem algo se aproximando, estou ouvindo. A verdade por trás de tudo está chegando? Exatamente! Pensa nisso. Agora dê um palpite. De quem são esses passos? Serviço de quarto, o demônio do Hotel Gold. Sim, agora você entendeu. É o demônio do Hotel Gold. Ele hiberna em pequenos sótãos sujos e abandonados, especificamente para se alimentar de forasteiros inocentes e vulneráveis. Ai, que idiotice, eu tô adorando. Eu escolhi o aniversário errado dessa vez, afinal, você é uma desbravadora incrível, guardiã da estação espacial Erta, a besta do fim dos mundos. Isso, hoje será o dia do julgamento dessa maldição. Não parece estar tão escuro no armário, a luz da coragem ilumina sua volta. Uau. Serviço de quarto, tem alguém aí? Ah, aí está, todo demônio hotel adora se disfarçar de serviço de quarto. Que clichê. Você não vai se deixar enganar, sua mente é mais forte do que o muro construído por Clipote. Você é maior que isso. Estou entrando. Agora, demônio, prepare-se para o seu julgamento. Morra, seu demônio. Ah, o que é isso? Você venceu. O demônio do Hotel Gold foi banido e esta terra foi purificada. Mas aquele demônio parece deixar algo pra trás. Leve isso como recompensa por sua coragem. Isso foi muito bom, velho. Vem te lascar. Demônio do Hotel Gold. Ah, velho, que bagulho maravilhoso. Idiotice. Descansar. Olha, o estelaron da gente falando. Who are you? What are you? Quer dizer, não é da gente, não. What do you want? Acho que é o estelaron que tá danificando o planeta que a gente tá agora, Belobog.
Did you hear that? Eles ouviram também? Silvermane Ah, tá. guards at the entrance. And I don't think they're here to say Ah, hi. véi. Vamos prender a gente já, é? If this is our escort, it's less friendly than I was expecting. Vocês estão presumindo demais, eu só consigo ver os elmos dele. É impossível alguém ser simpático o tempo todo no trabalho, sabiam? Será que eles não estão aqui para escoltar a I gente? guess we'll have to find out. Bora ver, né? Let's go and meet them. We won't know until we're down there. Isso aí me lembra muito Genshin. Toda vez que a gente chega numa cidade, a gente se lasca. Hey, Commander Bronya is waiting for you all down below. Hurry up and go see her. And no tricks. Tá, porra, pra que falar assim, cara? In a lot of trouble? Pra que falar assim, tá ligado? Bicho nervoso. Vem pra acabar vendo uma bastãozada em tu. Ah, Bronya. It's you. You were there at the fort. I am Bronya, Bronya. acting commander of the Silvermane Guards. In the name of the Amber Lord in the Highest, and under order of Supreme Guardian Cocolia Rand, I hereby arrest the suspected Prende. infiltrators under the charge of plotting to incite rebellion. A gente andou e dormiu. Vamos, a gente... Of the Supreme Guardian, I herewith temporarily strip you of your freedom of action and speech. When you are tried by the adjudication panel, you will be given the opportunity to defend yourselves against the accusations. Que lógica é essa? Resistance will prove futile. You must come with me. Bora lutar? Oxi, cai dentro aí. Wait a minute. This isn't what we agreed. She said we were gonna be escorted to discuss an urgent matter. This is an orchestrated betrayal, obviously. Looks like we've been downgraded to accomplices. Again. It seems like it's every third planet this happens. Olha aí, uma cada três That's planetas. because you always act without thinking. You never have a plan. Hey, I'm improving. I'm coming up with a plan right now. And got one. Down the alley. The one that's been sealed off. Eles vão correr? It's possible. March. Be ready to make an escape. Bora. Huh? Really? I just wanted to say something. É, agora ou nunca, você foi bem convincente. É melhor a gente ir com eles. Agora ou nunca. Be of a kind. Hã? Trinca? A opção no meio. Acho que a gente é um trio esquisito. Shh! It's an old Astral Express escape signal. Do you play cards? Two pair. Hey, what are you whispering? Let's get going. Corre! Ace! Tá porra! Mano, a Genshin é muito bem animada, véi. Quer dizer, todas até agora foram. Have an ice day! Raiva Ice Day. They charged straight in. Escaping into a fragmentum. I don't know if they're overconfident or just eager for death. It would seem that Mother's judgment was correct. Que julgamento da tua mãe. Report them as missing or deceased. Bota falecido e deixa a gente vazar. Ou mais sério. Supreme Guardian's order was to arrest them. We cannot abandon our pursuit just because they fled into a sealed-off area. I must ascertain their fate with my own eyes. A animação do Honkai é muito superior ao do Genshin. Muito, muito. Até as expressões normal sem ser uma cutscene já são infinitamente superiores às cutscenes do Genshin. É incrível. E aquela ali agora, tipo, mostrando... Eu não sei se vocês repararam, o detalhe de quando ele foi balançar a lança, era meio que se curvando um pouquinho assim e acertando. A gente pegando bastão e batendo também. Esses detalhezinhos são a cereja do bolo, velho. Sério. Yes, ma'am. Eradicate all threats to Belobog security. That is what I must do. O cara parece estar sempre pistola, velho. Sempre com raiva. Ah, uma resina ali, né? They weren't brave enough to
Bom trabalho. It was a team effort. We caught them by surprise. Nothing more. They'll be in pursuit soon enough. Let's follow the path. We need to guarantee our own safety before making any further plans. So, what happened back there? Why did the Supreme Guardian send people to arrest us? Imagine launching a surprise attack when your enemy is fast asleep. The cheek! That woman had a troubling aura. Our instincts were correct. Mais 5 só. Wait, there are Silvermane guards here. Careful not to alert them. They must have entered from another direction to cut us off. We should avoid an open conflict. Let's find another path. Mas se eu abrir aqui? Wait, there are... They must Tá have bom, entered tá from- bom, we tá should bom, tá avoid bom, an tá open bom, tá bom. conflict. Desculpa, desculpa. Vou abrir não. It doesn't seem like there's any way to open this gate. Ooh, check this mechanism out. Look familiar? Yes. We saw one in Serval's workshop. Ah. We need to solve it before we run out of Ah, time. aquele puzzlezinho que a gente fez lá Guards are com right on ela. our heels. Eu fiz, não tava gravando não quando eu fiz, mas eu lembro. Isso mesmo. Tá. Aí, ó. Suave. Pompom. Parece que faz um tempão que eu não volto pro expresso de casa. Acabou de nos ver. Não se preocupe com os detalhes. Pode quando tiver tempo, o Pompom tem algumas coisas pra te entregar. Oh, figurinha! Ele mandou a figurinha. Que bonitinho, velho. I don't see a switch for the gate. Over there. There's a monster in the area. We'll need to deal with it first. Fácil. Tiro? Eles têm arma, velho. With us. Ethan had time to set up an ambush. You dare underestimate me? Even though it has suffered fragmentum corrosion, this is still part of Belobog. It was our home. The guards know this place like the back of their hand. Enough cat and mouse. Drop your weapons and come with me. You're such a nuisance. Just what crime are we supposed to have committed again? It better be worth you following us all the way out here. My orders are to arrest you. It is for the adjudication panel to present you with the nature and penalty of your alleged crimes. You saw us yesterday. Do you remember? Madame Cocolia received us as honored guests. How can such a drastic change have occurred in the course of one night? The Madam Guardian investigated your backgrounds. She summoned me last night to tell me that you had deceived her. Your identities and purpose here are counterfeit. You seek to overthrow the rule of the architects. What a two-faced hag! Publicly insulting the Supreme Guardian only elevates the seriousness of your crimes. Throw down your arms and surrender. Blá, blá, blá. We're wasting our words, March. At least one thing is clear. We mustn't be caught. É, porque senão eles já modificaram essa história. No escape. Then maybe it's time we gave them a taste of Astral Express. Eles modificaram a história todinha. Então no júri vai ser pior. Eles vão estar sem arma. Vai ser pior ainda. É, tem que aproveitar agora, de fato. Ele tem razão. Fácil. Muito fácil. Nossa. Lady Bronya. I'll handle these evildoers myself. Ó. Puxou a arma pra luta de espada, aí não vale, né? Aí não vale, aí não vale. Ela realmente deu um tiro em mim. Move carefully. Move carefully.
Tá, não sei se eu foco ela. Vou matar o guarda primeiro. This song's just for you. Deixa eu ver aqui se ela tem alguma fraqueza. Peraí. Resistência a efeito de controle, tá. Não vou. Não sei se eu uso nele. Vou usar nele. Ele tá meio ferrado de vida já. Let's make it quick. Ainda bem. You can't run. Back off. Ih. Nossa senhora. Ainda bem que eu botei nele, velho. Um dano da poxa. Ready to lose yourself? Bora lá. Or rock with it. My music. Conquer us all. Ok, agora dá-lhe. Agora só dá-lhe. Rules are made to be broken. Ah, que isso vai doer, meu amigo. Nossa senhora. Too late to repent. The truth of life and death reveal this sanctuary is but a vision. This song's just for you. Let's rock. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Let's go. Ixi, vou ter que botar escudo de novo. Onward. Pretty good crowd today. Aí lascou. Keep up. My tempo. With me out here, how can we lose? Let's make it quick. Try that again. Stop right there. Ó, agora foi nela. You can't run. Let's go. Já era pra tu. Toma aí agora, ó. Pra final. Ah. This girl's pretty strong. Hey, Don Hung. Maybe now's a good time to show off your secret strength? You first. You're no fun. Intruders, give it up. You will be guaranteed a fair trial. Consegue aí ganhar da gente então? Sorry, I didn't mean to ruin the intensity of the moment. Um sampo. Ó. What is this? Ele vai ajudar a gente. I can't breathe. Ó a música. I have one thing to say. Sampo never lets friends who've helped him come to harm. Ó a música. I say what I mean, and I mean what I say. É, não, isso aqui é muito a cara do Ito. É na minha, I say. É muito a cara dele, velho. They will suffer, sacrifice, and die because of my order. O Estelaron. What about the Underworlders? They will lose the protection of the architects.
They will see me as a tyrant. You have witnessed the world we have promised. A temporary misunderstanding for an eternity of prosperity. We will honor your decision. A voz fica mudando. I understand. Come on, those toys of yours aren't that dangerous. Ah, essa é aquela médica, né? Then why hasn't she woken up yet? Because she's sound asleep. Didn't you hear her sleep talking? Ah, poor child. Sounded like a bad nightmare. Tell me the truth, Sampo. What are you gonna do about the overworld girl? What am I gonna do about her? Why, wait for the opportunity and send her back, together with the rest of them, of course. Hey, come on, what's with the... You're a bad liar, Sampo Koski. Sampo Koski. What? I didn't mean to bring her along. The smoke was too dense. I was in a daze. Before I knew it, I'd somehow dragged her down here, too. Ah, pra baixo, a gente tá na parte de baixo da cidade, então, What né? are you up to, Sampo? Why do you insist on getting caught up in overworld affairs that have nothing to do with you? If it's a whole lot more attention from Wildfire you want, you're going about it the right way. Hey now, Sampo Koski's primary concern is taking care of his friends. These guys scratched my back. How could I live with myself if I didn't scratch theirs? And another thing, where does Wildfire get off assuming that these fine folks won't come in useful to them, huh? I mean, you never know. Which is why you've set them loose in the underground? Come on, accidents happen. I'll have them rounded up in no time. That girl... Get her back as soon as possible, then don't let her out of your sight. The underground has been sealed off for over 10 years now. The children won't even remember what overgrounders look like. If a girl in a Silvermane Guard uniform suddenly shows up, what would Wildfire do with her? What would they do with you? All right, I get it. I'm setting off right now. I'll have to trouble you to look after them while I'm gone, ma'am. A musiquinha dele é muito boa. Hey, sleepyhead. Looks like you're awake. E aí, How are moça? you feeling? Any aches or pains? Não, eu me sinto muito melhor. Estou com enxaqueca no corpo inteiro. Como é que é enxaqueca no corpo inteiro? Tive um sonho estranho. Não, me sinto muito melhor. You were out for a while. I was beginning to worry. You were saying some strange things. Well, now that you're awake, you should probably try moving your limbs. I'm Natasha, a doctor in the underground. You've already spent a day in my clinic. Natasha. É um prazer, meu nome é Mikasa. Aqui é o Subterrâneo? Essa clínica é sua? Yes. It's a place that's been sealed off and neglected by the Overgrounders for more than a decade. The underground has none of the splendor of the surface. The people here dig tunnels and mine ore to make a living. Sampo's gone to clear up a mess of his own making. So I'm looking after you in the meantime. Based on your current state, I don't think there's any cause for alarm. You seem perfectly healthy. So if you don't mind, I'll go and take a look at the other patients. Ok. Porque eu desmaiei, tinha gente me seguindo, quanto preciso pagar pelo tratamento? Porque eu desmaiei? Não, eu sei que é por conta da bomba, né? Sampo told me. Don't worry, the Silvermane guards won't follow you below ground. We've been cut off from the surface for many years. Even when things were at their worst down here, they never showed. Of course, I don't know the whole story behind why the architects ordered the lockdown. Who knows? Thanks to you, they might finally be about to lift it. Fogo vivo. Something that Wildfire's wanted to achieve for a long time now. Pergunta quem é o favorito, por favor. Porque eu Sampo desmaiei. just told me that you lost consciousness. He didn't say why. Still, I'll wager it had something to do with him. He's always tinkering with his devices. Anyway,
The opinion of the clinic is that none of you have come to harm. Quando preciso pagar pelo tratamento. Oh, please, you needn't worry. You've just been asleep for a while. I barely had to lift a finger. I might have exaggerated your condition for Sampo's years, but that guy owes me. You better bring me back some medicine. They've been chama pros a amigos? while already. The young guy with the dark hair left first. He went with Sampo. Your rowdier friend took off soon after waking up. I imagine she's taking a stroll nearby. As for the girl in the Silvermane Guard uniform, I told Sampo to watch her, but it seems that he left his post and she made a run for it. Quem é Sampo? Good question. He's a man of mystery. He claims to be a simple cross-border businessman. Not that there's much to interest an overworlder down here. Either way, he's got a surprising number of connections. I've managed to secure more than a few urgent medical supplies through him, and he's been a big help to Wildfire. In any case, I don't think his intentions are sinister. Fogo Vivo? It's a grassroots organization. Think of it as the Silvermane Guards of the Underground, but less stone-hearted. Eu agradeço, doutora Natasha. No need to thank me. It's a doctor's duty to heal. I gotta find March 7th in Dan Hung. But where should I start? You know, the underground has been cut off from the surface for years. For you outsiders to descend on us out of nowhere is pretty incredible. Everything all right? You feeling okay? Queria perguntar sobre o mundo de baixo. The underworld? What do you want to know? Por que as pessoas vivem aqui embaixo? Geomarrow. After Belobog's construction, the demand for energy kept increasing. The eternal freeze prevented us from expanding outwards, so our only choice was to go down. The people answered the call of the architects and descended, excavating ore veins and establishing mines. Before we were sealed off, it was an honor to work underground. It was a choice. The pursuit of arduous labor for the survival of our entire civilization. Como é a vida no mundo de baixo? Never been good. Conditions are tough both above and below the surface. The overworld is faced with the eternal freeze and fragmentum corrosion, and the underworld has to contend with hard labor, suffocating heat, and serious shortages. It's been over a decade since the Silvermane Guards withdrew from the underworld, and the situation here has only gotten worse. The only contact we have is the exchange of geomarrow for goods. And what's more, the fragmentum corrosion has begun to reach us down here, too. Sobre o Sampo agora. But I'm afraid I don't know a lot about him myself. Como você o conheceu? Meticulously choreographed chance meeting. Sampo is pretty good at orchestrating unexpected encounters, and he always leaves a lasting impression. According to him, that's the gift of a businessman. Onde ele foi? I hear that question a lot. Seems like he owes everyone something. That's why he never discloses his whereabouts. When people need him, he appears. And when people really need him, he disappears. Sampo's first and second laws of motion. Sobre o Fogo I'm a Vivo. doctor, not an informant. Very well. What's the question? O que é a Fogo Wildfire Vivo? is a volunteer grassroots organization. Like I said, you can think of it as the Silvermane Guards of the Underground. They've taken on the duties of the guards, maintain safety and order in the underworld, and compete with fragmentum corrosion for living space. Onde posso Wherever encontrá-los? there is hardship and a cry for help, there is wildfire. You can always find them. Tá, então eles não têm tipo um local assim, uma estação de polícia, tá ligado? Eu acho, né?
Okay, take care. And make sure you look after yourself. Vamos embora. Caramba, que cidade bonita, velho. Nossa senhora. Lembra Attack on Titan, a cidade subterrânea lá que também tinha que ficava o Levi, que ele morava lá. Olha ali. A menininha da bomba. A menininha da bomba, eu tô ligado, tipo, eu testei ela no teste de personagem. Ela lembra, assim, né, a Clee, porque ela é toda bagulho de explodir e tal, e meio maluquinha, sei lá. As duas latas de lixo ficam juntas, lado a lado, como se nada no mundo pudesse separá-las. Deve ser uma das coisas mais lindas do mundo, ter uma cópia sua ao seu lado, mesmo que seja apenas uma lata de lixo. Se uma cair, a outra também cai. Elas ficaram juntas podendo encarar toda a dificuldade do universo. A lixeira permanece em silêncio, mas algo estranho vem à tona. Uma vez, um cientista falou: quando a lixeira está fechada, ela existe em estados sobrepostos, nos quais ela tem e ao mesmo tempo não tem lixo. O gato de Vocês sabem. Você se lembra vagamente de uma série de televisão na qual um advogado se escondeu dentro de uma lixeira assim e esperou uma prova incriminadora aparecer do nada. Um policial necessário não podia pagar um quarto de hotel e mergulhou uma lixeira assim, em meio às gargalhadas do gerente, e acabou conseguindo uma conquista com isso. E um videogame no qual tem chave encontrada em lixeiras assim para resolver o enigma e desbloquear a próxima área. Você não entende de onde vem a sua obsessão por lixeiras, mas deve ser por causa de tudo que foi mencionado antes. Isso é muito bom, velho. Vai gastar tempo com coisas que dão recompensas, isso é só um poste de iluminação. Por que você está investigando um poste de iluminação? Ele não faz nada. So, you promise that if I win hide and seek, you'll tell Big Sister March all the ins and outs. Yep, all the ins and outs. What does that mean? Just means you'll tell me all the details. No hiding anything and no telling fibs. Hook isn't an overgrounder, you know. Hook never tells fibs. Yeah, never. Well, that's settled then. Okay, let's play. Huh? You, when did you get here? A cara da gente. Faz o tempo. Se importa? Que grosso. Não faz tanto tempo assim, irmãzona. Oh, meu Deus do céu. Quit acting like a child. It's like this. After I woke up, that doctor said Sampo had taken Dan Hung with him. I went around in circles trying to find the blue-haired scoundrel and bumped into these kids. They say they know where he is. But they said I had to join the moles or something if I wanted to find out. And to do that, I had to prove my strength by winning a game of hide and seek. Do you get it? Sim. Entendi. Precisa de uma companheira de equipe? Entendi. Bem, boa sorte. Entendi. Você está sendo pressionado por criança. Bora fazer uma equipe. Huh. When did you start being so nice? Não, eu sempre fui, ué. Hey, are you done with your secret talk? The most time is precious. Yeah, precious. Yeah. Okay, we're done. Pitch Dark Hook the Great. This is my friend. She also wants to join the moles. Can she play too? Sure. I guess so. Then, you guys are seeking. Boss, they don't seem very smart. Why don't we do a practice one first? You're right, Julian. Okay, let's do a practice one. I'll hide. You two have to find me. So, you kids think you're better than us, huh? Just you wait and see. Pior que eu não duvido não, viu? It's simple. When you see one of them, you just have to catch them. Ah, tchê. Boo. Gotcha! So what? It's just a practice. Wait until we're playing for real. You'll see. Bring it on. All right. Now we're playing for real. You gotta count to 50 before you open your eyes. No cheating. Ok. 47, 48, 49, 50. Ready or not, here I come,
naughty children. Também. The moles haven't lost a game for ages. You're doomed. Got it yet? We're the underground's greatest hiders and seekers. Something's not right. Ok. That guy's been staring at us this whole time. Hide and seek might have to wait. Let's see what he wants. Ué, nada? Qual foi, menor? Diz aí. My instincts are telling me something's not right with this guy. But... É ele, sem dúvida. Ele parece mais alto e mais velho. Pra mim parece um adulto. Nonsense. How many 8-year-olds do you see walking around that look like this? Ele se transforma então, véi. All right, the jig is up. Your voice gave it away. Como? But I'm Julian of 1,000 Faces. Why did you have to talk to me? My reputation is ruined. What will the boss think? No need for the melodrama. That was still a magical performance. Sim, com certeza. Ele se transformou. Olha aqui. Oxe, essa aqui tá fácil, hein? Haha, I caught you. Doesn't count unless you can answer this question. Ué, e assim é? Me mostra o livro de regras. But we caught you. What's with the Q&A? I thought I had you there. Ó pra aí. E é assim, é, tá ligado? Boo! Don't run. I got you, Hook. Hook. Ah, foi mal, esqueci de ativar o bagulho. Automático. Not fair. I'm the boss of the moles. How can I lose to a bunch of villains? Do your worst. I'm not afraid. Do your worst. What are they feeding you kids down here? Melhor foi o Julia I'm mesmo. sorry, boss. I failed. Darn! How did you see through Julian's disguise? What villainy is this? Those with keen eyes see the dust between the stars. I came up with that, by the way. E sabe o que é uma estrela? Que acho que deve ter tipo um teto de pedra assim, né? Com a minha ajuda, claro que sim. Isso não parece algo que você diria. Claro que sim. About time I got some credit for it. So, Pitch Dark Hook the Great. You can tell us now, right? Yes. The boss of the moles is true to her word. Hook saw the blue-haired guy take your dark-haired friend to the Fight Club. Ah. The Fight Club? Achei que a primeira regra foi... Ah, a referência. Primeira regra do Clube da Luta é não falar dele. Isso não parece uma coisa boa. Don't talk about it. Ah! Is this more secret talk? Pitch Dark Hook the Great. Where is the Fight Club? Can you show us the way? But it's an obvious building. Grown-ups are just used. Literalmente tem dois bagulho de luva assim. I'll take you over. Thanks, oh great one. Ela sabe tratar bem. Hook the Great to you? Who said you could shorten my title? Ok. A club just for fighting. Who knew undergrounders had such brutal hobbies? In fact, it's awesome! They let you take part? When did this place last have an inspection? Loads of kids take part. Sério? What? Despicable. My criminal activity senses are tingling. We're here! This is it! Hook's gonna go fight. See you later! Ela vai lutar? Who's in charge here? How can they just let kids attack each other? The moles are in charge, that's who. But only the kids. Wildfire's in charge of grown-up business. Então as topeiras controlam toda essa área? The moles control everything underground. Ah, claro, claro. They need one more player there. I gotta go. If you ever want to fight, come find me. There are so many people here. Looks too
When did you hear what Hook was saying? Não. Nenhuma palavra sobre você ser baixinho. Wait a second. You did too hear everything Hook was saying. Grown-up fights are less fun than ours. So what if I can't see? You have to use your fists, palms, and even your fingers in combat. If you don't know how, you're done for. You need to train. Eu adorei ela, velho. Ela fala, tipo, com a convicção. Extension of your will. Fists, palms, and fingers. Rock, paper, scissors. Phew. No wonder I was confused. Então elas não lutam. É tipo, pera, papel e tesoura só. Hey, I heard a new fighter showed up at the club. Young guy, dark hair. Oh. They say he's invincible. Where'd he come from? I heard someone say he's an elite Silvermane guard. É nada. Don't be ridiculous. The Silvermane guards have been gone for ages. Why would one suddenly appear out of the blue? Brothers and sisters! Are you ready for today's most spectacular, spine-tingling, earth-shattering contest? On one side, recommended by tall, blue, and handsome, the unsmiling, pulverizing power of the new kid on the block, Que nunca sorri. Dragon Young! Ó, Cold Dragon. And his opponent is none other than the unfeeling, incendiary, explosive might of Team Robomatic. All praise to Boss Svarog. Given that no other fighter was willing to take on the strength of Team Robomatic, Cold Dragon Young will face off against these opponents alone. On learning his fate, the brave young fighter had one thing to say: whatever! Whatever. And so, let the semifinals of the 1758th Fighting King Challenge begin! Caramba, o cara conta certinho. Quick, let's help him. Não precisa não, deixa ele lá. Oh, brothers and sisters, an unexpected turn of events. Two members of the audience have charged into the octagon. It looks like they want to team up with Cold Dragon Young. Mas pode? So you're awake. Yeah, the first thing we did was go look for you. And now that we found you, we're trying to make sure you don't get your butt kicked. You're welcome. Brothers and sisters, you can feel their passion. The magnetic pull of this electric sport is undeniable. But let me reiterate, these competitions are for professionals only. Whatever you do, kids, don't try this at home. And Cold Dragon Young is signaling that the contest will go ahead. He's just itching to get into it. And so are we. It's the Iron Fists of Cold Dragon Young and friends versus the Iron Skin of Team Robomatic. I can take them on my own, you know. Eu acho que sim também. We need to work on your emotional intelligence. Mantenham as posições, destruam todos eles, só queria ir pra casa. Destruam todos eles. Ah, é mais de um. Ele parece um punho assim, né? A música. Eu vou dar ali a ultimate já de cara. Death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Ah, velho, bom demais que ele explode. Dá um dano do lado também. Já era. Muito fácil. Oh, what a beautiful performance! Cold Dragon Young and his last-minute admirers emerge victorious! Admiradores. Admirers? How come we don't get cool nicknames? Dragão gélido mais jovem e dragão gélido ainda mais jovem. Mais legais que dragão, que jovem dragão gélido. Forget it. I think our taste in nicknames is different.
Ué, ah tá. Temos que pedir uma explicação, temos que dar uma surra nele, temos que agradecer. Let's get after him. That guy can't have gotten too far. Let's search nearby. Baú. Hey, Achamos. it's you! I was just thinking to myself, am I getting robbed? Who are these people following me? So, you know, you start to walk a little faster. And anywho, if I just turned around, I could have thrown open my arms and said a big hi to my old friends. Uhum. Save it. You saw us in there and got scared, so you pulled a runner. Me? Scared? Oh, my friends, what do I have to fear? Surely I haven't done anything to offend you. Você nos entregou para os guardas criminal ou se armou para o Danheng. Estamos só brincando com você. My fine fellow, please don't do that again. You scared the daylights out of me. Wait a minute, we're not done here. You dragged us to the underground. So, what's the big idea? I had no choice but to take you guys down here. It was too dangerous for us on the surface. We're wanted criminals. Sure, the underworld has its drawbacks, but at least the guards would never follow us. We're safe here. Be that as it may, did you really have to poison us? É verdade. Maybe you've forgotten, but we were in a tight spot, my friend. There was no time to think. I had to use whatever I could. So, it wasn't to cover anything up? A secret that you didn't want anyone, including us, to find out? No, it's... Don Hung, what secret? Well, I'm not certain yet. But there's more to our friend here than meets the eye. You win. I'll help you to the best of my ability, free of charge, I might add. But please, don't go spreading rumors about me. Eu não sei se eu confio não, ele tem que ficar e contar. All right, to prove my sincerity, I'll introduce you to Wildfire. If you're looking for something down here, they're the ones to ask. Por que a gente deveria conhecer a Fogo Vivo? Porque a Fogo Vivo nos ajudaria? Que tipo de organização é a Fogo Well, Vivo? you want my opinion? They're a bunch of artless, stubborn fools. But who cares what I think, huh? They're a band of do-gooders who sprung up to maintain order in the underground after the Silvermane guards withdrew. Wildfire set up shop. Still, don't underestimate them. We walk in the presence of giants. Have you heard that saying before? Well, Wildfire has giants in its midst. You'll see. Porque a Fogo Vivo nos ajudaria. No such thing as a free lunch, of course. Wildfire has no reason to help you yet, so we'll just have to give them one. With your talents, we have nothing to worry about. I'm telling you, no matter where you go, there's only one rule to getting things done. Find the demand. You know, like supply and demand. Anyway, the underground has been sealed off for more than a decade. But do you think people here are just resigned to their fate? Porque a gente deveria conhecer a Fogo Vivo. Because you're looking for something? Why are you asking? Dan Hung told me you guys were searching for a... what's the word? Stellaron. Sounded pretty powerful. If anyone has a clue on its whereabouts, it'll be Wildfire. You said I'd uncover a clue if I became the Fight Club champion. Yeah. I mean, if you fought in the final round and won, you'd have incredible street cred right now. Wildfire wouldn't think twice about talking with you. I don't see the problem. Mostra o caminho e sem gracinha dessa vez. Have a little faith. It's like I said. Sampo never lets friends who've helped him come to harm. So, O cara what does Wildfire do all mais day? trapaceado de todos. Everything. They keep the peace, uphold justice, fight for resources, distribute goods. The sliver of trust they have for me has to do with the last one. Parece Hogwarts essa rua aqui, né? Where's Joshua? What are those shiny rocks?
Será que é o gel lá? O gel não sei o que lá, não sei o que. Ah, this is geomero, an exothermic ore. The underground and the surface are sealed off from one another, right? Well, only the geomero transport line is still running. The underground sends ore to the surface, and the surface sends goods to the underground. At least in theory. Most undergrounders are miners, and this is what they mine for a living. You know, if we didn't have geomero to burn, this world would have frozen to death long ago. Alright, let's keep moving. The person I was looking for isn't here. Quarto barato. Eu vou entrar, tá vendo? Eu gosto de explorar tudo. Papel, canetas e um pote de tinta preta estão espalhados em uma mesa de madeira simples. Você se inclina um pouco, tentando entender a caligrafia confusa no papel. A tecnologia do mundo de baixo pode estar desatualizada, mas a técnica de imprimir está com tudo, como sempre. Talvez esse lugar seja escolhido tenha escolhido usar a caligrafia para ter a sensação de aconchego para seus clientes. Porém, esse tipo de pensamento só torna a leitura mais difícil. Enquanto você examina essas palavras chicas e sem sentido, seus olhos começam a doer. Por fim, você encontra a parte mais importante no final da página. Jared, a dona, calorosamente convida você a classificar os nossos serviços. Há uma sessão de classificação, sua parte favorita. Você lembra vagamente de ter essa experiência antes, de se sentar em um táxi flutuante e sair voando pela cidade de um lugar para o outro. O motorista não lhe dirige uma palavra sequer durante toda a viagem, nem mesmo os habituais cumprimentos simples, mas quando você abre a porta para descer, ele de repente diz: por favor, me dê 5 estrelas. Não, você não dará. Você é a personificação da imparcialidade. Você nunca sentiria pena e mudaria uma nota 4 em um teste de para 5 só para obter uma aprovação. Você tem certeza de que boas avaliações são conquistadas, não distribuídas. Você olha ao redor desse quarto barato, você vê as paredes estalando e o armário tremendo. Nesse momento você se torna a crítica mais imparcial de todo o cosmo. Caro hóspede, por favor, classifique o quão confortável é a cama do seu quarto. Parece regular. Cama, tanto faz. É levemente acima da média, poderia até servir como definição do conceito de média. Caro hóspede, por favor, classifique o chá fornecido no seu quarto. Regular. Chá, o pacotinho dá na mesma. Você não recusaria esse chá se tivesse perdido em uma leitura jogando. Escrita de Goethe. Caro hóspede, por favor, classifique a iluminação e a vista do seu quarto. Tá, satisfatória. Iluminação e vista, perfeição. Iluminação na sala é exatamente como deve ser, nem muito brilhante, nem muito escura, muito confortável. Quanto à vista, como a renomada conhecedora de arquitetura retrô, você acha a vista da Vila do Rochedo muito atraente. Obrigado por avaliar o serviço aqui no Hotel Goethe. Você pode deixar no comentário no espaço abaixo. Vamos levar sua opinião a sério e faremos o nosso melhor para melhorar os nossos serviços. Um comentário que dá conteúdo original é sempre uma dor de cabeça. É melhor transformar essa pergunta em uma de múltipla escolha. Bora lá. Serviço top demais. Eu vou dar 5 estrelas no Drip Advisor. Socorro, isso é um roubo. Vocês é que deveriam me pagar por ficar aqui. Ficaria mais elegante com um travesseiro de plumas de ganso e cortinas de veludo vermelho. Vamos botar esse aqui. Você passou da parte de comentários do teste. Resta apenas um espaço vazio nesta folha de papel. Se possível, por favor, deixe seu nome para podermos informá-la quando tivermos descontos. Descontos? Que palavra linda! Escreva seu nome honrado aqui. Heisenberg, sua vizinha inanimada, gatona e me casa. Sua obra-prima está feita. Você acaba de completar a classificação de serviço mais imparcial da história do universo, sem a menor emoção subjetiva. Você vira o cartão de comentário que acabou de terminar e descobre uma pilha grossa de cartões idênticos. Você se depara com várias opções. Terminado. Agora veja como ficou. Seu comentário para o hotel. Serviço top demais. Vou dar 5 estrelas. Sua assinatura, sua vizinha inanimada gatona. Sua avaliação de cama regular. O chá regular. E a iluminação satisfatória. Ficou horrível. Quero fazer... Não, terminei. Você guarda o cartão preenchido. Então você deva dá-lo diretamente a Gert para demonstrar seu status de hóspede valiosa. Isso é muito idiotice, velho, mas eu adoro. Puta que pariu. Old Oleg isn't here either? Where is everyone? So you're leading us on another wild goose chase? I wouldn't dare! Trust me, we're getting close. Huh? What's that huge structure in the distance? Oh, that's the furnace core. It's the pillar that connects the underworld and the overworld. People used to travel up and down that thing, but then... Then what? Lembra a Fortaleza Merópole It's a long story. In do any Genshin. case, practically nothing moves up or down anymore. Except you.
Oh, come on, my dear fellow. I thought we weren't going to discuss this. I beg you, the fewer rumors there are about me, the better. Seele's usually always out on patrol here at this time. What's Wildfire up to? Are they avoiding me? A mina tá ali, what? Hey, look! Who is that? Quem seria? É a Bronya? It looks like she's in trouble. My friends, don't just stand there. This drama doesn't need any more bystanders. Oh? You know, it might be interesting to see you get in trouble. We should avoid attracting too much attention. But we can't just leave her. Sampo tem razão, não podemos ficar aqui parados. Dan tem razão, não podemos ignorar o que está acontecendo. A Seele tem razão, alguém tem pipoca? I was kidding. And get your own opinion. But I agree with Don Hung. We can't just leave her to the bullies. Well said. The young lady is wise and righteous. Let's help her. É, pelo menos ela vai ver que a gente é gente boa, né, eu acho. Alright, princess. Let's dispense with the pleasantries. Ó. Caramba! You dare attack someone on our turf? Quem é essa? How about a few rounds? Isso é uma foice, caralho, eu amo personagem de foice, velho. Darn it! Quick, Eu não tinha visto ela ainda. Spineless thugs. Ah, era a Seele. Miss Seele, phew. It's a good thing you showed up when you did. My heartfelt thanks. These vagrants have got some nerve looking for trouble in Wildfire Terra. Shut it, Sampo. This is you written all over it. Wildfire has countless issues on its plate right now. We don't need a side order of Koski. I hear Silvermane Guard is paying the underworld a visit. Is that you? You kidnapped me and brought me to the underground. What is the meaning of this? Listen to her. What is the meaning of this? She still thinks she's an overworld princess. Do you know what's become of us down here while you live the easy life? Did you even consider the fate of the underworlders? The Silvermane Guards aren't living the easy life. We are constantly engaged with the enemy, defending Belobog from the scourge of attacking monsters and protecting all those above and below the surface. Do you even hear yourself? You protect the underground? Redeploying every guard to the surface? Sealing off the only passageway? Protecting the so-called architect. Véi, ela é muito foda, eu gostei muito dela já. The Madam Guardian has her reasons. Ela só defende ela, se fuder, porra. Oxi. Chatice. You're coming with me. Chief Oleg wants to see you, and he's got more than a few questions. Perfect, Miss Seele. We were just on our way to pay Chief Oleg a visit ourselves. Room for a few more? Fully booked. Who are they? Meu nome é Casa, Sampo é meu amigão, sou convidada do Oleg. What good is your name by itself? Well, it's like this. The chief's in the market for specific talent. An urgent request, so I'm taking them to see him. We're looking for a Stellaron. It's the source of all the disasters here. If we find it, we can... I would recommend you not recite your story to everyone you meet. Miss Seele won't understand it anyway, so let's save it for the chief, huh? You're right. I don't understand it. And I don't plan on passing the message on either. Wildfire's encountered trouble at the Great Mine. The chief's busy. If you really want to find him, come look for me at the mine entrance. I'm leaving. Eu quero muito ver as habilidades dela. Treinamento diário? Hey, you came. That was fast.
que o fogo vivo está fazendo na mina? Que problema é esse que a fogo vivo está enfrentando? Didn't I tell you? Long story short, the underground used to have many mines. However, in recent years, some sort of corrosion called the fragmentum started to spread. It's ruined a lot of mines. The one we're heading into is relatively unaffected. A bunch of vagrants made it their home after their old turf was consumed by the fragmentum. Actually, most of them are pretty honest folks. But with such a large group, it's inevitable that troublemakers will find their way in. They've been stealing stuff from the miners and picking fights. And that's not the worst of it. Things are much more serious this time. For 2 days now, huge clashes have been breaking out between the miners and the vagrants. It isn't pretty. Mines are our lifelines in the underworld. We have to keep providing geomarrow to the overworld in exchange for supplies. In order to quell the situation, Chief Oleg brought wildfire into the mine and left me in charge of security for the towns. But the situation in the mine is critical. I have to back him up. Acho que não entendi. Pode repetir? Meu Deus do céu. Entendi, vamos lá. As for you, the chief will decide your fate when we see him. Ok. Good. I've been wanting to come face to face with the leader of the underworld. You're about to come face to face with reality. Reality. Huh? Isn't that the doctor lady? What's Natasha doing here? Things must be worse than I thought. Nat, I didn't think you'd be here. Nat? Where's Oleg? Hey, Seele and Sampo's guests. So it looks like you've already met. I haven't seen Oleg. The miners said they saw him take a group further in. O que está fazendo aqui? I heard that the miners had been having violent clashes with local thugs, with significant numbers of wounded. I hurried over here to see if I could help. You see these people? They're all miners and their family members. They want an explanation from the instigators. This area up ahead is a vagrant dwelling, but they've sealed off the entrance. I guess they're afraid that angry miners might try to take revenge. How could the situation here become such a mess? I heard that first mining team found a geomarrow vein with incredible deposits. The initial estimate put it at the largest discovery in the last 30 years. Are you serious? That's big news. How come I never heard about it? Well, they weren't in a hurry to make it known. Most of the mines have been contaminated by the fragmentum. Many people are out of work. They were afraid of being overwhelmed if they let the word out. But the vagrants here have keen eyes. They couldn't keep it hidden from them. Some local gangs wanted to profit from the situation, so they blackmailed the mining team for hush money. And that was the final straw. É o preço de se manter um segredo. Depósito pertence a quem o descobriu. I can understand your thinking. It's just that the underground is in difficult straits. And that's how the clash started. Now both sides are dealing with heavy losses. So, are you guys here to help resolve the conflict? They're here because they need a favor from Chief Oleg. I'm escorting them. And seeing as you need that helping hand, it wouldn't be too much to ask you to lend one here first, right? Uhum. Of course we want to help. We care about other people too, you know. Viemos pra cá com a disposição de ajudar. Oh, that's quite nice of you. I believe we're dealing with kind-hearted people here, Seele. As you've all seen, the situation down here is, strained.
If you can, we would really appreciate you helping the people. Personagens relíquias. Fornece atributos bônus ao usuário, ganha melhorias de bônus se o usuário tiver um conjunto completo e equipado. Relíquias? Ah, tá. É tipo os artefatos. Vê a mensagem aqui que chegou. Família do Espécie Astral. Encontrei uns itens estranhos. É o grupo, né, do WhatsApp. Relíquias. Isso são relíquias. Valeu. E o que é uma relíquia? Eu achei bonitinho o nome aqui. Família do Espécie Astral. Muito coisa de grupo de família do WhatsApp. Muito bonitinho. Tá, o que é uma relíquia? É uma construção feita de um fluxo de dados. Muitos acreditam que elas têm alguma coisa a ver com os estelarões e o fenômeno dos fragmentos, que nos referimos como a relíquia são objetos corroídos pelo fragmento, do qual os dados são salvos e então reconstruídos. Valeu. E o que é uma relíquia? Pelo amor de Deus. Você poderia consultar a Eta, ela é uma expert em pesquisa de relíquias. Have any of you seen my husband? He's a good-looking guy, tall and thin. You again. Quit joking around. No need to add to the confusion. Como assim? You think I'm joking? I saw you taking down the names of the miners. That's why I came over. Oh. You can put the name down here. Don't come any closer. The road's blocked. Stay where you are. Oh, easy. Why are you hiding in there? Don't you know what happened in the mine? What's that got to do with us? Do you think we're the same as those thugs? Thugs? Is anyone with you injured? We have a doctor. She can care for your wounded. Yeah, right. And you can guarantee that no one there with you is out for blood. I don't believe it. Stay where you are. Tá bom. Nervoso. These guys. The giant ore vein. The one they discovered. That must be where the clashes are centered. Come on, let's get to higher ground and take a look. Sim, senhora. Eu só ouvi aqui a conversa dos outros. Peak. He's done for. He was sleeping there. Easy. Dr. Natasha told you to rest. What if your wound opens up again? Besides, Elaine will get him out. She's a reliable girl. Elaine was in there too? Quick, we have to... Calm down and stop worrying. Wildfire's already gone in. That person up ahead, is he asleep? Let's head up and take a look. He might need help. Eu espero que esteja dormindo só. Ele tá com o olho aberto, né? Ah, o pique que ele tava falando ali. Ele tá dormindo, com o olho aberto. What? Falling asleep in a place like this. Impressive. E com o olho aberto. Hey, wakey wakey. You'll get mushrooms growing on your head. Wakey wakey. What? Mushroom bread? I can't see it on the menu. Miss Seele! O cara tava dormindo ainda. You got a death wish or something? How can you sleep here? Get back to safety and take shelter. Take shelter? I remember now. These guys came out of nowhere and got into a fight with the mining team. At the time, I was exhausted. I'd hardly run a few feet when one of them caught me. If it weren't for Wildfire, they'd have stolen the clothes off my back. Eles roubariam suas roupas, que vacilo isso aqui. E depois, para onde foi o fogo vivo? Further in, I guess. A fogo vivo. Those thugs took control of the vein ages ago, and they're fully armed. We poor, defenseless, good folks were no match for them. It's only thanks to Wildfire that the Great Mine hasn't fallen into their hands completely. It seems like Chief Oleg must be up ahead. Hurry up and get back to safety. Look for Nat. And try not to get into another scrap along the way. Okay. Thank you for, getting me on my feet. If I get back soon enough,
I'll have time for a nap. I recognize that woman. That's Elaine from First Mining Team. Quick, let's get up there and see if she's wounded. Bora. Oi, Elaine. Tá bem? Elaine, are you okay? Are you hurt? Seele, thank goodness. I'm fine. Just a couple of sprains. You've got good timing. Those vagrants were asking me about the robots, but I don't know anything. Robôs? Oh, don't you know? The intersection of the Great Mine has been seized by a band of robots. Oish. Neither the mining team nor the vagrants can get anywhere near. New challengers enter. About time. Human-only conflicts are so boring. Does anyone know where the robots come from? At first, we thought that a collective fault had occurred in the excavation machines, but then we found out that those machines didn't even belong to the mining team. They came out of nowhere and pushed the vagrants and us back. Then they blocked off the only tunnels into the intersection. Talvez alguém esteja aprontando alguma coisa. There's no way anyone in the mining team is behind this. Operating a single unit is tiring enough, but a whole group? Impossible. Then there's only one possibility. Boss Svarog. Svarog. Svarog? That name sounds familiar. You remember the robots we defeated in the boxing gym? Ah. Oh, Boss Svarog's robots. What's his deal? Let's just say he's not to be trifled with. Let's go and find some other people. Elaine, can you make it back to safety? No problem. Seele and the rest of you, be careful. Robots? Aligned against humans? I've never heard of such a thing. Machines should obey humans unconditionally. That's not the only thing you won't have heard of down here, princess. Ah. Is this elevator broken? Why isn't it responding? Andarilho burro. Why are you worried about this piece of junk? Do you really want to go down there and be a live target for the robots? But if we evacuate, then haven't we lost out? You idiots. We'll just steal off the miners. Look, I saw with my own eyes. They managed to bag some geomarrow. This is a perfect opportunity. Oh, good idea. Shameless. Still after the miners, are you? Time to teach you a lesson. Hã? Ele vai testar ela? Ah, queria testar ela. Fleeing at the first sign of danger. That's all they're good for. Huh? What's this? Did those guys leave it behind? Robô? Uma máscara? What the heck? What the heck? Beep, beep! Searching for potential user. Beep, beep, beep! Voice print detected. Looking up corresponding identity information. Oh my, it's an alien! Hey, it talks! And it knows that we aren't from this planet? It doesn't seem to be technology from here. Look, it even has an Interastral Peace Corporation logo on it. Perhaps it's an antiquity left behind by some past interstellar traveler. Beep, beep, beep. Your mom's an antiquity. Beep, beep, beep! Whatever, whatever. So you aliens know about the Interastral Peace Corporation? That's great! Beep, beep, beep! Self-introduction. I am Richard, the home use object finder. Model information. Version 0.63, professional model, and Achou. deluxe package. Nickname? Findy. A home use object finder? Who knew the IPC made these kinds of products? Beep, beep, beep. My brainwave scanner module is damaged.
Please send me to an interastral peace appliances retail store near you for free repair within the warranty period of 232 years, 84 days. Beep, beep, beep. Alien, please take me to an interastral peace appliances retail store to conduct repairs. What? This fella's already broken. What should we do? Take it with us? Vamos trazê-lo, talvez ele seja útil. Beep, beep, beep! Yes, yes, yes! When you need to find something you can't see, just call upon Findy. Bip, bip, bip. Pegamos o bip, bip, bip? Acho que sim, né? Hey, what's that commotion? It sounds like there's a big argument happening. Let's get closer and take a look. Cowards and bullies. I don't remember you guys acting this tough around Svarog's minions. Did your parents never teach you what a backbone was? We ain't stupid. Why would we risk our lives against the robots? And get off the high road. You can't just find a huge chunk of geomarrow and hog it all to yourselves. This mine is our territory. The mining team is laboring here day in and day out. You guys don't even pretend like you're here to lend a hand. You're lazy. All you want is to profit off our sweat and tears. You don't even try hiding it. Disgraceful. Where does disgrace come into it when we can't even fill our stomachs, huh? I know your game. You're just waiting for us to starve to death so there's more food for your mining team. It's a waste of time trying to reason with you. While you've been kicking up this fuss, the whole vein's been seized by robots. Now we're all in the same boat. Right. We can't rely on the vein anymore. But don't forget which side brought loaded guns to the party. Whoa, easy. What are you trying to pull off? I'm warning you, wildfire are in the area. Empty threat. Wildfire are stuck dealing with Svarog's minions. How are they gonna help you now? Unless you're planning on taking a bullet. Hand over the supplies and equipment. They're getting ready to attack. Those miners are unarmed. You shameless scoundrels! Vamos salvá-los. We can't let these thugs get away with whatever they like. Aha! And who do we have here? Do you know whose territory this is? Shut it. This isn't your territory. I'm in a hurry. I'll take you all in one go. Oh, Seele, thank goodness you came. We were nearly, Nothing but a few knuckleheads. I'm just glad you're okay. Antonia, have you seen Chief Oleg? Oleg? He took a group into the intersection. Said it was to clear off the invading robots. They've been gone for a while now. If Wildfire was around, those thugs wouldn't have dared. Seems like the core of this problem is Svarog's robots. O que esses robôs querem? Your run-of-the-mill robots don't have a will of their own. Their aim is merely Svarog's aim. The boss. He appeared suddenly after the guards were redeployed and became a major player in the underworld. Svarog claims to be a guardian of humanity. All the ownerless robots obey his commands. They've occupied the Furnace Core hub, and they're not letting anyone get close. Nobody knows why Svarog did any of this. He usually doesn't leave the Furnace Core and interfere unless some kind of disorder breaks out in the underworld. Wait, a guardian of humanity? That can command robots? I've never heard of anything like. Looks like your mighty architects weren't as all-knowing as you thought. Can you two say anything without quarreling? This isn't the time! Sounds like there's danger waiting for us in the intersection. Can we still get through? Com certeza.
Quero conhecer Svarog e seus lacaios. Nós salvamos os mineradores, vamos voltar, ainda não encontramos a fogo vivo. Right. There's unfinished business here. The chief is still down there. It's only a bunch of scrap metal. What are we afraid of? Exato. Oh, is Seele starting to appreciate our strength? I'll be honest. You guys are hardworking. If everyone from Wildfire were as impressive as you on the battlefield, we wouldn't be so hard-pressed by Svarog. Antonia, can you take the mining team back through the entrance to meet up with Natasha? Yeah, sure thing. But be careful. There are a lot of robots up ahead. Pode deixar, pode deixar. What kind of days are we living through? O que mais você sabe sobre o Svarog? Svarog? I don't know much. The underground's in turmoil, everyone's focused on their own issues. Who has time to get involved in someone else's affairs? I heard the vagrants say Svarog was protecting their base near the furnace core. And there I was thinking he was one of the good guys. Você levou aqueles andarilhos pra mina? What are you trying to say? Não. That it's my fault? Você não entendeu direito. Forget it. I'm just tired, that's all. Even if those vagrants have no home to return to, they still have their dignity. Won't accept charity forever. They needed honest work to get them through this hardship, so I let them join the mining team. Can anyone really say I did wrong? Você fez o certo, mas talvez o problema tenha começado aí. The problem started with them leaving home and being dependent on charity. If you want something to blame, blame life in the underworld. Acho que você conhece a Fogo Vivo. Reliable group. Trust me, if we didn't have them, this area would be packed with monsters already. Just like Rivet Town. I'm about to take the mining team over to Dr. Natasha. Take care of yourselves. Mais 14, já eu chego no 15. E aí dá pra pegar 10 tiros lá. It looks like there's a roadblock up ahead. I'll be the judge of that. Come on, let's take a closer look. It's completely blocked by the mine cart. What do we do? Can we blow it up? Easy. It belongs to the mining team. We can't just destroy it. Ou passar por cima. Ó, tem uma caixa ali, ó, dá pra passar por cima. Yeah, of course. Every underworlder worth their salt knows how to fix a minecart. Let me see. Even the pin connecting the body to the chassis is broken. Not to mention the rear wheel set bearing. This looks like the work of Svarog's minions. We need to find spare parts we can use nearby. We're wasting time. Beep, beep, beep. Friends, do you need to find something? Mindy can help. How come you just jumped out on your own, little fella? Isn't your module thingy broken? Beep, beep, beep. My brainwave scanner module is indeed broken. However, manual input for search is still operable. Come on, input the name of the object you were looking for. Mindy can help. Oh, well, aren't you confident? Let me give it a try then. Where's the input interface? Found it. Minecart pin, minecart wheel set, confirm. Just like that? Beep, beep, beep. Request is being processed. Beep, beep, beep. Match successful. Initiating search for lost item, minecart pin. Beep, beep, beep. Item found. Please commence search according to the Home Use Object Finder Safety Manual. O legal é que o bip 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 dele não é tipo uma coisa que é sempre repetida. Ele fala com mais emoção. Ele bip bip bip, tá ligado? De acordo com a sentença. Ó.
Ah, é tipo a visão elemental do Genshin. Beep, beep, beep. Based on your search history, I recommend the humanoid tactical microwave. Press skip to cancel personalized ads. Então beleza, continuando, já investiguei aqui com o senhor Bip Bip Bip. Let me see. Yeah, we can make do with this part. This little machine isn't half bad. Beep, beep, beep! What's that? Is that a hint of respect for Findy? How convenient. So, next time Don Hum gets lost, we can just use Findy to find him, right? Talvez. Beep, beep, beep. Biological life form search is currently not supported. If you have any questions, please call Interastral Peace Appliances. Que droga. Well, it was a good idea. Let's look for the next part. E se pegar um pedaço da roupa dele? Initiating search for lost item. Minecart wheel set. Beep, beep, beep! Item found. Please commence search according to the Home Use Object Finder Safety Manual. Uhum. Bora dar aí bip bip bip. Beep, beep, beep. Interastral Peace Appliances. Your most trustworthy companion. Por aqui, sim. Beep, beep, beep! Finding will create a calendar reminder for when you want to visit an Interastral Peace Appliances store. Vai tá aqui. Aí. Target object detected. The current search has concluded. Entering sleep mode. That's everything. Foi fácil. You were a big help, Findy. Good boy. Good boy, good boy. Nothing. Interastral Peace Appliances, your most trustworthy companion. Beep, beep, beep. Current search complete. Entering sleep mode. Please recharge the home use object finder. Ok. We're pretty lucky, huh? Without Findy, it probably would have taken half the day to find these parts. Talvez. Not that long, but that little machine definitely made it a lot easier. All right, let's go back and fix the minecart. Are you gonna do it yourself? Why wouldn't I? You've got to be self-reliant down here. Watch, you might learn something. All right, mission accomplished. Mission complete. A gente vai entrar nele? You know, I didn't think you guys had worked a day in your lives, but you know how to get your hands dirty. Ah, chamando a gente de rico, mas não é fogo. The cart is about to depart. Deixa a gente montar, deixa a gente entrar nele. Ah, pensei que a gente ia subir, velho. The robots will have seized the road ahead by now. We should go carefully. Tem bem aqui. Whoa! Stop! Stop! There's a big evil hunk of metal right there. That model. It's one of Svarog's lapdogs, all right. Don't be afraid. I've dealt with those robots before. Let's go. Queria poder testar ela. Ai, caralho, quase derrubei a água. Que susto. Vai agora, é agora. Opa! Isso! Negócio difícil da desgrama. Seeing it up close, this vein's even more spectacular. I doubt the underground will ever see it fully excavated. This vein. Olha! So this is what everyone is fighting over. Mr. Svarog. Nossa, nem me liguei, véi. I've never seen so much geomarrow before. Eu joguei com ela no teste, mas eu não me liguei que o nome do robô era o nome do líder dos robôs que os caras estão falando, velho. Eu não me liguei nisso, então é ele, velho. Meu Deus. Calculating. Based on the average rate of excavation, this vein is enough to supply Belobog with 231 days of energy, with a margin of error of 7 days.
I sense that your reason for summoning me is not the ore in question. State your true intention, Clara. Right. I wanted Mr. Svarog to see that many miners and vagrants have gotten hurt because of the vein. Can you help them? I have already prevented the dispute and taken temporary control of the excavation zone. Evaluation result. In the event of no further variables, there will be no large-scale armed conflict within the next 30 days. I know why you did it, Mr. Svarog. It's just, I don't think it'll be enough. The mining team and Wildfire, they don't understand your actions. If only we could do more for them. Ela parece tão triste. My mission is the protection of the underworld. The trust of the minority sample is redundant to Não só ela, mas a vibe dos dois, com a música acompanhando, bem triste. will always deviate from rational calculation, Clara. Não triste, mas tipo melancólico, sabe? Uma vibe assim. Caramba. As evidenced by their presence here. Svarog! We haven't settled our final score. Seele, subordinate to Wildfire. Your resistance is futile. The result of my calculation is unequivocal. Remaining in the underworld is the optimal strategy for survival. This again. Calculation results, survival strategies. I haven't got time for your thesis. Withdraw your forces, or I'll lose my temper. Observe, Clara. Even under abject conditions, humans are unable to avoid division and conflict. But Mr. Svarog... Human failure to accept the calculation result is a significant threat to the survival strategy of the underworld. Calculation complete. Result unequivocal. Armed suppression of Wildfire and their allies is the optimal course of action. Esse cara parece mais forte do que os outros robôs. Os robôs deles não parecem muito amigáveis. And more fashionably dressed, too. Hey, is he about to leave? What about the girl in red? We must leave, Clara. External variables have triggered a calculation reset. The furnace core hub requires protection. Please, Mills, don't hit them too hard. I was getting bored of those minions. Time for a real fight. Come at me! Será que é contra... Ah tá, pensei que era contra o cara e a Clara. Miserável. Robô difícil da caceta. Phew, not bad. How many of these big guys is Svarog hiding? Ei, ainda bem que a gente lutou contra ele. Why Wildfire has never been able to take him down. Svarog's forces are too strong. We don't have enough firepower. Aquela garota de vermelho. Será que alguém conhece alguém a mais? Conhece ela? Ah, conhece. Don't worry about her. That girl is best pals with Svarog. She's always following behind him. He wouldn't harm her. I guess I'm just used to seeing them together now, even if I don't understand it. Let's look for the chief. No need to look far. Olha aí. Nice work, Seele. We were attacked on both sides by robots. Who knows where they came from? We thought we were in it for the long haul. Chief, is everyone okay? Is anyone injured? We're fine. We're used to it at this point. We sent those pesky robots and ragtag troops packing. The mine should be quiet for a while. And, who are your friends here? Ah, them. They're outsiders that Sample brought down from who knows where. They need a favor from Wildfire, so I brought them with me. It'll be faster if they explain. O seu chefe é um homem difícil de encontrar. É um prazer conhecê-lo. Estamos aqui para fazer amizade com a Fogo Vivo. It's been a while since I heard that anyone was pleased to meet anyone. I won't forget you in a hurry. Wildfire welcomes you. So, you went to all this trouble to find Wildfire. What help is it you need? Vamos aos negócios.
Você conta a Oleg e Seele o que aconteceu em sua missão em busca do Stellar Realm. I didn't know you'd put on a show for the overworld, too. Impressive. Well, this is new. Wildfire can barely take care of the underworld, and now outsiders are looking for assistance from us. This Stellaron you speak of, I've never heard of it. But if it's a secret that even we locals don't know about, then one name does come to mind. Cocolia? Sampo? The current Supreme Guardian is a liar who uses sweet words to deceive the Na cara da filha. cared about our survival. Stop right there. I won't allow you to insult the Madam Guardian. In this overworld, my words may be painful to you, but every one of them is true. Go out into the towns and hear for yourself. See how the people here suffer. I haven't gotten close. As expressões são muito boas nesse jogo. The underworld's grievances, young lady. But I will respect your request. I will leave it at that for now. Let's get back to the main topic. The name that came to my mind was Svarog. Huh? Isn't Svarog Wildfire's sworn enemy? Why would a mere robot in the underworld have knowledge of important secrets? Sworn enemy. Not how I see it. The young master here is closer. Svarog is a cold and unfeeling machine. He recognizes only the dead reasoning of his calculations. Svarog is not against Wildfire. Or perhaps I should say, Wildfire isn't even of concern to him. That ancient robot witnessed the war. If you're looking to pick up a thread, he may well be your best source. Ele é assim... Ele é mesmo tão velho assim, ele parece novo. Está falando da guerra contra a Legião Antimatéria? Yeah, I remember hearing this world was invaded by the Legion hundreds of years ago. Robots don't forget. If Svarog hasn't heard of your Stellaron, then I'm afraid... Bom, ele tem um ponto. O robô não se esquece. In which case, we need to think of a way to convince Svarog to communicate with us. Or get him to hand over his memory bank. We could go through it ourselves. What should we do? Bom, se ele acredita nos cálculos... repeatedly to negotiate with Svarog, but he rejects every effort. É só... He believes that Wildfire is a threat. apresentar uma proposta para ele... If it were you guys... cujo resultado seja plausível, digamos assim. Aí ele vai, não, ok. Você apresentar um resultado que meus cálculos chegam numa conclusão que pode acontecer de uma forma proveitosa pro planeta, sei lá e tal. Aí ele talvez entregue, tá ligado? É questão de convencer ele, né? Com base em análises calculistas e frias. We have time. Let's get into the details tomorrow. It's late, and you must have been through a lot. Go back to the town and rest. I'll make arrangements. Again? I'm starting to get nervous of arranged rest on this planet. As for our Silvermane girl here, do you have time? I'd like to talk with you in private. Bom, a desgraça do PC deu uma travada de novo. E aí simplesmente eu tava no meio do diálogo aqui e sumiu, cortou. Aí quando eu entro de novo, todo mundo foi embora. Então não dá pra ver aquele diálogo. Eu vou ter que ver no YouTube, mas ok, né? Tudo bem. Bom, é agora, né? A hora da gente dar-lhe aquela oração. As orações, né? Ó, 17. Bastante. Bom, aqui ele vai comprar mais 6, então bora lá. Por favor, Blade, eu te peço. É agora. Bora, Blade, por favor. Eu não sei diferenciar quando vem um 5 estrelas ou um 4, tá? Não sei se quando fica roxo ali é porque é... É, eu acho que é 4 só, né? Se ficar dourado é 5 igual o Genshin, não sei, eu não faço a mínima ideia. Mas eu queria um Blade. Ah,
Ah, tá. Ela é legal, ela é legal. Ela eu testei, achei ela bem legal. Vou aceitar. Apesar que eu queria muito Blade. Ela é mó legal, velho. Ela é trovão também. A ult dela, o que que faz mesmo? Ó, regenera quando energia no aliado, aumenta o dano dele. Nossa, é muito bom, velho. Bora pra esse aqui. Tenho mais 10 chances, no caso, só mais essa vez agora. Eu quero muito esse cara aqui, ó. O Welt. Qualquer outro que vier 5 estrelas, eu tô na vantagem, claro, porque eu não tenho nenhum 5 estrelas. Mas eu quero muito o Welt, velho. Muito, 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 muito. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Cinco estrelas, 5 estrelas. 5 estrelas, por favor, Welt. 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 Por favor, vem o Welt. Eu tô nervoso. Eu tô muito nervoso e não aparece a desgrama do bagulho, velho. Eu tô nervoso. Não, ela é 4 estrelas. Tá bom, então vai vir mais. Ela é 4 estrelas. Por favor, Welt. Por favor, Welt. Por favor, Welt. Por favor, Welt. Vai ser agora, né? Ai, Yankee, eu queria o Welt. Não, tá bom. Eu acho que ele é bom, né? Eu testei ele um pouquinho. Mas eu queria o Welt. Eu queria tanto o Welt, você não tem noção, velho. Aumenta a chance de crítico de Yankee em 70%. Quando se crítica está aumentando a crítica de Yankee. Ah. Ok, ele é bem dano crítico então, né? É, chance de crítico, blá blá blá. Eu vou ler direitinho depois, mas... Pelo menos ele é um DPS. Melhor que... É bom, né? Ter um DPS 5 estrelas, então... Beleza, e ele é a caça. Ela é... Ah, não! Né? Peraí, isso é a médica? Eu pensei que era a médica, velho. É a carta dela, né? Eu ainda tô meio confuso sobre esses bagulho. É a carta. Eu pensei que era a médica em si, velho. Meu Deus do céu. Tá, falta um só aqui, velho. Só um. Ah, mas peraí. Só um. Eu consigo sim agora esse um, porque falta certinho um aqui, ó. Yes. Certinho. Bora dar-lhe mais 10, então. Bora dar-lhe mais 10. Vamos lá. Não vai vir o Welt, mas vem o Welt. Por favor. Qual a chance de vir de 5 estrelas agora, tá ligado? Com a pit 0. Tá, 4 estrelas. Ai, ai. É uma carta, né? É, carta. Pelo menos é a carta da minha personagem. É a carta da minha personagem, pelo menos. Regenera 20 de energia imediatamente ao entrar em combate. Nossa, isso aqui vai ser perfeito pra ela. Tá que pariu. Agora eu tenho que reformular a equipe, né? Porque eu não queria tirar a Mikasa, porque eu gostei muito dela, tá ligado? Só que tem ele agora, né? Ele é mó baixinho, velho, olha isso. Ele parece rebaixado, parece que pegaram assim o bagulho do Photoshop e fizeram assim, tá ligado? Nele, abaixaram ele. Eu quero testar, velho, eu quero testar ele. Opa, aqui, perfeito, certinho. Bora, cai dentro. Ó, que isso? Não li o que ele faz, então não sei. Vou ver. Bora. Vai ser agora. Agora. Bora ver. Só pegue um, né? Alvo único. Tá. Bora dar nesse aqui. Swords descend! Dano do caramba. Gostei. My tempo! Gostei. Ele deu um dano não, véi. Victory by the blade. Victory by the blade. Gostei. Ele é legal. Ele dá um bônus ainda aqui. De dano. Gostei. Oi, eu tô aqui de volta e pra vocês esse de volta talvez seja estranho porque, eu não fui pra lugar nenhum no mesmo vídeo. Mas pra mim já se passaram dias, eu acho que mais de uma semana talvez. Todos os dias eu joguei o Honkai, mas apenas pra gastar as resinas.
No caso, tô com 134 aqui porque eu gastei de manhã hoje. Aí todo dia de manhã eu entrava e gastava as resinas apenas. Só pra eu, assim, não ficar parado total, sabe? Do Honkai. E também, alguns dias eu consegui orações bastante pra gastar. E aí eu até tentei aqui pegar a Kafka. Tô com 0 aqui agora. Tô com 40 de Peach no histórico aqui. Tô com 40. E eu tô tentando até o final, né? Pegar ela. Faltam aqui 11 dias, eu vou tentar. Mas enfim, o que eu quero dizer é que eu não pude jogar mais Honkai esses dias, tipo, por mais tempo, assim, além do tempo que eu usei pra gastar as resinas todo dia. Porque eu tava focando um pouco mais no Genshin, porque agora vai chegar o banner do Xiao, e eu quero ter todas as orações possíveis pra ele. E além disso eu tava produzindo também mais conteúdos pro Genshin em si, né, vídeos, shorts e tal. E como foi um Genshin que eu comecei, eu tô dando mais atenção a ele, mas o Honkai eu também quero que seja uma parte do canal, tanto quanto o Genshin. Então hoje, que eu já adiantei bastante coisa do Genshin, decidi voltar aqui pra continuar. Exatamente onde eu parei no Honkai, na história no caso. Uma coisa que eu não vi, que eu decidi não ver, foi as mensagens aqui. Eu recebi várias mensagens nesses dias. Foram passando, né, quando eu entrava só pra pegar gastar as resinas, aí eu vi que iam chegando mensagens, mas eu não li, eu deixei pra ler e responder em vídeo, porque sinto que essas mensagens aqui são uma parte bem engraçada e da hora do jogo, então eu preferi gravar eu lendo elas do que fazer em off. Bora ver a mensagem aqui agora, finalmente, né? Tá, formulário de relato de informações sobre Curious. Preencha, para já. Alerta de segurança do sistema panóptico. O sistema detectou logins incomuns deste usuário. Proteja suas informações pessoais e não transfira dinheiro para eles. Alerta de segurança do sistema panóptico. O sistema bloqueou o link para você. Fique atento e verifique a verdadeira identidade do usuário antes de agir. O link tá bloqueado. Você se conectou à sua conta a algum lugar estranho? Você conectou a sua conta de algum lugar estranho? Me deu um minutinho. A interceptação do sistema sempre é ativada na hora errada. Deixa pra lá, só são algumas informações pessoais suas. Vou pedir a Rimeko pra preencher por você. Devolva minhas informações pessoais. Esse tipo de informação não pode ser preenchida por outras pessoas. Devolva minhas informações pessoais. E o emoji assim. Porque esse pânico todo, elas não servem pra nada. Resposta automática. Oi, não estou... Sempre isso aqui. Ela sempre bota isso aqui no final, é incrível. Você sabe o que é uma mentalidade rica? Você gostaria de saber sobre a mentalidade rica? O que é uma mentalidade rica? Você quer mesmo me perguntar isso, senhora Asta? Boa resposta. Posso fazer uma captura de tela disso? Vou borrar o seu nome. Você não vai se encrencar. Ainda consigo apagar aquela mensagem? Tudo bem, não é nada demais. Infelizmente recebi um convite para fazer um seminário online de novo. O assunto dessa vez é conferência internacional. Uma mentalidade rica muda sua visão financeira e alavanca suas perspectivas sobre riqueza. Isso aqui é muito cara que acontece hoje em dia, tá ligado? Os cursos assim. Preciso convencer eles de que esse assunto é super chato. Quem ia querer ver isso? Eu preferia ver o Pepe brincando de Holofrisbee. Verdade. Se importa se eu fizer outra captura de tela? Não, pode fazer. Eu amo essas interaçõezinhas. Estou participando do leilão especial do Cosmo Prêmio. Clique no botão para ganhar outros descontos e me ajudar a receber 50% de desconto na taxa administrativa. Link do evento. Isso é muito bom, velho. Isso é cara, tipo, que aqueles amigos que mandam no Instagram, tipo, marca você no comentário. Olha, marque no... porque você vai ver a postagem, tá lá. Marque no comentário 3 amigos para participar da promoção. Ou então, tipo, o cara... Quando fui lá fazer... o pessoal, quando lançou o Kawaii, que mandava o link, assim, pra pessoa ganhar dinheiro, TikTok também, essas coisas. É muito caro isso aqui. Adicionei um item interessante ao carrinho no Cosmo Prêmio. Me ajuda a pagar por ele. Hackearam você? Não consigo abrir o link. Mensagem rejeitada. Não consigo abrir o link. Queria te ajudar a pagar, mas não consigo abrir o link que você enviou. Espera aí. Você não pagou por isso, né? Se tiver pago, me avise quanto foi pra eu devolver o dinheiro pra você. Desculpa, apertei o botão errado sem querer. Está tudo bem agora, a página já está inválida. Não se preocupe, eu não abri. Estou curioso, você usa cupons? Pra fazer compras, você sabe o que são cupons? Por que não usaria, Mikasa? Por que não usaria? Mikasa, você sempre faz perguntas estranhas? O que aconteceu? Eu estava fazendo compras agora há pouco, mas não reparei que o meu carrinho estava cheio. Aí fui correndo fazer o pagamento. Por causa da pressa, acabei enviando o link pra você sem querer. Eu quero me deparar com esse problema também. Eu também quero ter esse problema de fazer compras muito rápido. Vocês estão comprando coisas para a estação espacial.
Sério, ela não reparou que o carrinho estava cheio. Eu nem sabia que tem como deixar o carrinho cheio em loja online. Isso aqui nem existe, velho. Se ela realmente conseguiu quebrar o bagulho pra... Porra, ela comprou muita coisa, então. Dá só uma olhada. Calma, eu não posso... Achei ótimo o quê? Eu nem sei o que é. A foto ainda não foi enviada. Ah, tem como dar zoom. Ó, que legal. Ó, que massa, velho. Que bonito. Eu também tirei umas fotos assim. Eu queria mandar pra ela. Tira essa foto do vagão. O que você acha? Tem sugestões? É melhor diminuir a abertura. Tá perfeito. Não mudaria nada. Realmente, eu não mudaria nada. Ok, dá pra abrir mais, mas não. Eu achei bonito do jeito que tá. Que coincidência, também acho. Se fosse criticar algo, seria eu não estar na foto. Muito bom. Contratada. Mikasa, minha fotógrafa oficial. Ah, é muito legal. Ela mandando emoji. Ei, está aí. Você se trancou pra fora? Não achou o pompom? Você se trancou pra fora? Do seu quarto? Não. Se eu tivesse feito isso, eu ia ter que começar a escrever as 7 maravilhas do Expresso Astral. Mas, o que te deu pra perguntar isso? Eu super mando essas carinhas aqui, velho. Eu sou muito da época do MSN, velho. Eu só queria saber o que você tava fazendo. Ó, que bonitinho. Eu tô grindando uns cálices. Sim! Eu tô fazendo atribuições, não tô fazendo... Isso aqui é muito perfeito, velho. Tô grindando os cálices. Eu passei a semana fazendo isso. Você dormiu pelo menos? Créditos ou cone de luz? A Mikasa tá dando duro mesmo, hein? Quer companhia? Eu quero. Na real, ela tá me fazendo... Fã de mensagem de texto. Na real, ela tá me fazendo companhia, porque ela tá na minha equipe, então, literalmente. Então, bora seguir, né? Finalmente, fazer a missão principal aqui, depois de 15 anos. Literalmente, 15 anos. Oh, you must be Oleg's guests. Welcome to the Gerda Grand Hotel. Obrigado. Gods? Ah, sim. É isso mesmo. É porque tem um hotel com o mesmo nome na superfície. Not the most pleasant memories of that place. Que a gente foi preso depois. Quer dizer, tentaram prender a gente. A few hundred years ago, one ancestor of the Gerda family was ambitious and sought to build something big from nothing. He eventually realized his dream and opened a hotel branch in the most expensive area on the surface. Oh, people with big dreams have big determination. Oleg wants me to take good care of y'all. Here's the key. You'll be staying in our most spacious guest room. What do you think? Should we go ahead and call it a day? Or walk around a bit more first? Sinceramente, eu já explorei tudo nessa vila, então eu vou pular. E o que eu ia dizer é que Oleg, cara, quem que é o Oleg? Desculpa, porque realmente faz mais de uma semana que eu joguei aqui. E como eu tô no começo do jogo, ainda não me lembro do nome de todo mundo. Então, Oleg. Eu acho que Oleg... lembrei. Eu acho que eu lembrei. Oleg é tipo o líder... Daquele grupo lá, né? Que ajuda as pessoas daqui da parte de baixo, né? Da cidade. Que é até colega da Seele, né? Eu acho que é aquele cara lá, aquele que tem uma barba meio velho. Enfim, estou cansada. Vamos para o quarto descansar. Time to rest again. I hope there aren't any surprises this time. That Oleg, he seems sincere. What do you guys think? É ele mesmo, é o velho lá. É o velho mesmo. Tá, acho que ele é uma boa pessoa, as aparências enganam, prefiro não comentar. Cara, ele falou algumas coisas e assim, lembrando o que ele falou, eu espero que eu não esteja confundindo a pessoa, mas eu acho que é ele. Ele foi até que bem legal no ponto do seguinte. Aquela mina lá da superfície, que eu esqueci o nome agora de novo, que a Seele ficou encrencando com ela bastante, chamando ela de princesinha e tal. Ela meio que defende muito a mãe dela, acho que porque é mãe, mas apesar disso ela sabe que a mãe faz umas coisas erradas, né? E aí, tipo, esse Oleg, eu lembro que ele falou mal da mãe dela e tal, e aí na frente dela, né? E assim, ela se incomodou, e é óbvio, né? A mãe dela. E aí, mesmo ele sabendo e sendo um fato que a mãe dela é uma pessoa ruim, ele respeitou o fato de ser a mãe dela e não comentar mais nada na frente dela sobre isso. Então assim, obviamente, as aparências enganam, como tem essa opção aqui,
Mas isso demonstrou ser um ato de bondade da parte dele. Ele não precisava fazer isso. Ele podia continuar falando mal ou cagar pra ela. Mas isso pra mim fez uma diferencinha, assim. Eu senti que ele é uma pessoa gentil por isso. Então, pode ser que eu esteja enganado, mas é. Don't you have something cool to say? Like, appearances can be deceiving? I don't try to disagree. But if you ask for my opinion, it's better to be safe than sorry. Justo, justo. Isso é um ponto que eu também concordo, total. Keep our guards up. Our last hotel experience was eventful, to say the least. Até porque quando a gente tava na superfície também, a gente olhou pra aquela mina lá, ela foi meio estranha a princípio, mas... até a parte daquele som estranho lá, o jeito que ela tava agindo com a gente era aparentemente de boa, né? Tipo, uma pessoa ok, legal e tal. One of us should keep watch tonight. Verdade. Keep watch? Are we space cowboys now? I guess this is the cosmic Wild West. Ah, é melhor prevenir do que remediar, como ele falou. Anyone else sleepy? Você de falso miserável. Mas parece a mais acordada. Que tal você dar o exemplo da Hang? Eu tô afim de ficar de guarda. Vou ficar com a guarda. Pode dormir os dois. You seem pretty exhausted. Don't overexert yourself. Não sei. I'll keep watch. Bronya, é esse o nome que eu tinha esquecido. Da princesinha que a Seele chama. Bronya, did you finish talking to Oleg? Hope he didn't make things difficult for you. Not really. Though it wasn't the friendliest conversation. We didn't see eye to eye on everything. I've come to know a great deal in a short time. Doubt I'll be able to fall asleep tonight. I doubt I'll be able to sleep either. Not that I don't trust you. It's just, you're a Silvermane guard officer in the underground. There might be people looking to harm you. I wouldn't be surprised if there Eu não confio muito nela ainda. Silvermane guards have a lot to make amends for down here. If someone had made a stand in the outset and explained the consequences to Madame Cocolia... Forget it. Cocolia é a mãe dela, no caso, né? Talk about it now. You don't need to worry about me. Oleg guaranteed that I wouldn't be harmed. He seemed like a man of his word. Go and rest. Ok. Vamos dormir. Isso aqui também é um ponto muito positivo do jogo pra mim, velho. Os detalhes do tipo... Tá, você vai dormir? Show. Você simplesmente não vai apenas aparecer um texto assim na tela. Um indireta pra Genshin. Que aparece... Passam-se 2 dias. Aí, pum. Passa-se a noite. Pum. Passa-se o pôr do sol. Pum. Não, a gente realmente vai pra um quartinho aqui, tá ligado? A gente pode ficar aqui no quarto, olha que legal. Pode descansar, pode andar por aí. Muito legal. Isso é um detalhe muito legal. Esses detalhes assim são... perfectos. Deixa eu ver se dá pra interagir com o Closet aqui. Não, né? Aquela história do Closet é simplesmente maravilhosa. A cama não é... Opa! A cama não é muito macia, mas o quarto é mais aconchegante do que o hotel da superfície e sua decoração fria. Rapaz, parece bem aconchegante mesmo. Tipo, você deita aqui, fica olhando pro teto assim, depois qualquer coisa você vai ali, senta, aí come alguma coisinha com café, lê um livro, joga no celular, né? Que ela tem um celular. Parece bem confortável. Sinceramente parece mesmo. Eu gosto dessa vibe assim. Que cansaço, espero conseguir dormir bem esta noite. Cutscene? My wish. Your so-called plan. What is the point of it all? E a Cocolia é jovem, né? Silence! She is my daughter. My only... You soulless thing. How could you begin to fathom? You will never understand. Never! O efeito sonoro tá muito bom, velho. Eles estão falando da Bronya, se é a filha que ela tá dizendo. A não ser que ela tenha outra filha. Porra. Por que eu tô tendo esses sonhos? Such a strange dream. Ah, eu amo escutar a voz dela. E por que eu tô tendo esses sonhos? Talvez seja a minha ligação com o Stellaron, né? Que é aquilo que tá
sei lá, fazendo algo com a Cocolia, provavelmente é um Stellaron, então talvez seja essa ligação que permite que eu obtenha esses sonhos. May as well go for a walk if I can't sleep. Que voz maravilhosa, velho, não tem como não. A voz dela é incrível. Bora sair. Who goes there? Show yourself. Calma, hold up. Oh, it's you. Don't sneak up behind me next time. Lucky for you, I wasn't armed. Que porra, ia tomar um tiro assim de graça? No sleep for you either, huh? Uhum. Tenho tido pesadelos recentemente. Eu me preocupo com o futuro. Não consigo dormir a não ser que tenha trabalhado por 8 horas. Isso aqui é foda. Tá, eu vou ser sincero com ela. I understand. The more that weighs on your mind, the more your fears become dreamscapes. Actually, seeing as there's no one around, can I ask you some things? Com certeza. This Stellaron you speak of, if you were to find it, how sure are you that you could stop the eternal freeze? Cara, é um bom questionamento, mas assim, é porque eu não sei até que ponto ele é literalmente... Porque assim, ele que originou o problema, não é? Então assim, se a gente acabar com ele, o problema vai embora ou, sei lá, vai ser algo contínuo assim, que até desaparecer vai durar bastante, não sei. Então vou dizer não sei, eu realmente não sei. Vou ser sincero, eu não sei. I see. Well, thank you for being sincere. In itself, it's a comfort to me. You know, Pois é. it was difficult for me to believe you. Some of the words you use are too alien for those that have lived their entire life in Belobog. As far as I was concerned, Madame Cocolia's order to arrest you sounded reasonable. But why didn't she issue it straight away? She must have realized something about you. Something I haven't yet been able to perceive for myself. It bothers me. What must have transpired to cause her such a drastic change? Still, orders are orders. It's not for soldiers to question their superiors. Você não teve escolha, só tolos seguem ordem cegamente. Ó. Essas opções aqui é foda. Eu posso ser... Isso aqui é porque os dois são verdades, porra. Tipo, realmente, eu acho meio chato e ruim e, sei lá, uma regressão isso aqui de soldados não questionando superiores sempre, tipo, 100%. Porra, você é um quê? Uma ferramenta só? Caramba, não, tá ligado? Então, tipo assim, eu não vou dizer que você não teve escolha, ela teve. Foda-se, eu vou dizer isso aqui, foda-se, toma aí. Desculpa, mas é o que eu acho. I don't need you to remind me. And I didn't have every confidence that I was doing the right thing. But the sense of duty to carry out an order is bound to prevail with me. In the past, overworld soldiers on the front line would lose their lives in droves. And yet, the Fragmentum's advance would remain unaffected. Nevertheless, that was her reason for deploying all the Silvermane guards to the front line. The transport line for supplies in Geomera remained open, but the passage between the surface and the underground ceased. I approved of that decision. I never thought that the underworld would sink into such ruin without the Silvermane guards. Perhaps Mother was wrong. But how can I change her mind? I've tried, but she won't listen. I don't know how to get through to her. Nós ajudaremos você, você deveria se tornar Guardiã Suprema. Calma, nós ajudaremos você. Help me change the mind of the Madam Guardian? Not easy. But he knows that better than I do. Tenha calma, mulher. The more I think about it, the more disoriented I get. Which in turn makes me think about it even more. I just want a better life for the people of Belobog. Exato. O mundo é mais complicado do que parece. Vamos trabalhar em conjunto. Talvez a gente consiga mudar alguma coisa. Não dá pra salvar o mundo sozinha. Exatamente. Ele é porque todas as opções são válidas aqui, né? Foda. Tipo, ele realmente é mais complicado do que parece. Não é simples. Ela tipo, só quer ter uma vida melhor. Tá, mas não é simples assim. Trabalhar em conjunto também é uma boa. Quanto mais gente tiver. Mas aqui também dá pra
correlacionar com esse de cima aqui. Enfim, eu vou dizer que não dá pra salvar o mundo sozinha, porque não dá. Maybe you're right. Or not. Como não? Como não? Now I just need more time to think. Tá bom. Não, ela tem esse direito de... Let's forget our problems for a while. É importante ter um tempo pra pensar. Muito importante. Colocar os pensamentos em ordem. Ver a situação de fora assim. Eu gosto dessa... Depois eu falo. I never thought I'd take one through such a strange place, with someone I'd only just gotten to know. It's so quiet here. I'm not used to it. Quieter things are around you, the louder they... I'm surprised the vagrants in the Great Mine go Cortou só. Tá, vou esperar ela falar então. They must be desperate. Still, whatever their situation, a crime is a crime. How is the law supposed to find a balance between justice and compassion in the face of such complexity? Tá, eu parei porque se o diálogo vai cortar, né, se eu for andando, então eu vou esperar ele acabar pra poder continuar. O que eu ia dizer é que eu sinto que o Honkai tem uma vibe mais adulta do que o Genshin nos diálogos assim. Seele? Let's go take a look. I know. I'll go to Rivet Town and bring them back for you. It's too dangerous to go alone. Get Oleg to send someone with you. The rest of Wildfire has barely gotten any sleep the last few days. They should rest. They'd only be holding their eyelids open and slowing me down. Besides, didn't you say some of the miners were gravely injured? Lives are on the line. Hello. Está com problemas? Parece que chegamos bem na hora. Aren't you supposed to be sleeping? What are you doing out here? Eu não consegui dormir. No good, perhaps? We're just having a walk. Neither of us could sleep. You can rescind your baseless accusations. Essas duas se odeiam pra caralho. Walk somewhere else then. Nossa senhora. Maybe they can help. É sempre um prazer ajudar a senhorita Natasha. Não vamos ajudar ninguém com atitude dessas. Foda, né? Sem problemas, a gente ajuda com o que precisar. É. Olha a cara dela. Oh, yeah? Well, look at you swaggering in like the protagonist in your own story. Ah, eu sou. Here's the situation. The clinic is packed full of people injured in the mines incident. Since you helped us resolve things, Seele and I have been busy caring for them. As you know, the underground is lacking resources to begin with. Add on the sudden nature of the incident, and it's no surprise that the clinic is almost out of medical supplies. We need to acquire more. Somehow. Ok. Não tem outras vilas no subterrâneo, não podemos perder a Sampo. The situation in other towns is even worse than ours. As the Fragmentum spreads underground, more monsters go roaming around, causing trouble for all the towns. That means more vagrants in the mines. The town's resources have been swallowed up by the Fragmentum. To get anything now, people have to risk their lives. Easy now, Seele. Anger isn't good for one's health. É verdade. Seele and I actually aren't from here. We both come from an industrial town to the north. A few years ago, the Fragmentum began to seep into the town center. Olha, com o olho fechado, dando uma respiradinha. Ela tá aliviando um pouco a raiva agora. I used to manage an orphanage and clinic there. But after the Fragmentum corroded the area, I had no choice but to move here to Boulder Town. After all, I have to survive myself if I want to save more people. Verdade. Go to a corroded town to collect some useful resources? I'm in. Isso aqui que ela falou é até um dos princípios de quando você... Eu vi isso no meu antigo trabalho. De quando você é um profissional de... Tipo assim, que vai a algum local salvar gente, tipo um bombeiro da vida. Meio que ele tem que ter consciência primeiro, né? De que ele tá em segurança. Porque
não adianta ele chegar de qualquer jeito no local e se tornar mais uma vítima, tá ligado? Então, tipo, ele tem que garantir primeiro a segurança dele pra depois ir lá salvar as pessoas. Porque, como eu falei, não adianta você chegar lá e virar mais uma vítima. Vai ajudar em quê? Tá ligado? Enfim. Claro que tem situações e situações, né? Tem casos e casos. Mas é só uma curiosidade aleatória. Tá. Nós também ajudaremos, certo? Qual o plano? Como você acompanha tudo tão rapidamente? Nós também ajudaremos. Uhum. You want to come as well? But you look quite tired. É minha cara só. Hold up. I never said you could join us. A gente vai. People's lives are at stake. Why wouldn't you want another person to help? Besides, I have some experience with the Fragmentums. I'm sure I will be of use. Justo. Well, just don't slow me down. Fica de boa. Eu tenho um taco de beisebol. Means she approves of you. With you all accompanying her, my mind will be more at ease. Come, let me give you a list of materials we need. Ok. The place you're going to is called Rivet Town. Follow the path through the mountains to the north for a bit, and you'll arrive there. Filha dos Rebits. I'm almost out of metal plates and bandages used for immobilizing broken bones. There's a market in the center of Rivet Town. Residents left behind piles of materials there when they evacuated. Please look for some there. Okay. Oh, also rubbing alcohol. I kept a bunch at the orphanage, since the kids often got into tussles. I didn't bring it with me when I left. I hope it's still intact. Lastly, painkillers. There should be a bunch stored in the old lab. Hopefully they haven't been destroyed by monsters. These should be enough to get by for a bit longer. Be careful, don't push yourselves too hard. Pode deixar. Metal plates and bandages, rubbing alcohol, and painkillers. Got it. Piece of cake. Let's go. If we leave now, we can still make it back before sundown. When it comes to helping injured people groaning in pain, the sooner the better. Interessante que analgésico em inglês é painkiller. Tipo, matador de dor. Tipo, acaba com a dor, tá ligado? Interessante. Beleza. If we hadn't happened to be passing by, were you really planning on going into the Fragmentum alone? Of course. What's all the fuss about? I've done that loads of times. Não duvido. So reckless. According to the rules of the Silvermane Guards, any expedition into the Fragmentum must have a squad of at least 4 members, as well as a communications officer. Exactly. A rule of the Silvermane Guards. Don't apply your rules to us. Essa R2. Tá, deixa eu falar com a Natasha um pouquinho aqui pra ver. If we hadn't run into you two, Seele would have had to venture into the Fragmentum on her own. I know it's not her first rodeo, but the thought of her taking on those horrid monsters, I can't help but worry. Você parece se preocupar bastante com ela. Well, she grew up before my eyes, after all. I don't want anything bad to happen to her. Seele has been like this since she was little. Impulsive and eager to be the best. For people who don't know her, they might find her difficult. But you can trust her, even with your life. Stick around a bit longer, and you'll see what I mean. Pior que ela parece esse tipo de gente mesmo. Por mais que ela seja ríspida assim e tal, ela parece que é uma pessoa que vai realmente dar tudo de si pra alguma coisa, pra salvar alguém, pra completar algo que vai ajudar alguém, tá ligado? Ela transmite essa vibe. Vida dos Rebits. We're here. This is Rivet Town. Everything looks familiar. Let's go, and watch your step. I haven't been here in a long time. There are probably some monsters around. We can't see anything here. Let's find higher ground to get a better view. Bora. Olha, tem umas iluminações bonitinhas ali, parece Natal. Aquilo é um mecanismo, né, para abrir alguma coisa que apareceu lá. Não, espichação. Way over there. See that house on the hill?
That's Natasha's old orphanage. After Oleg found me, he sent me there. I spent over half my childhood in that place. Ele é bem notável, deve ter sido uma época de abundância. Quero me aposentar aqui. Natasha said that the house was donated by some rich businessman. Whatever his business may have been, he must have been a good person. I miss those carefree days as a kid. Huh. What? Nothing to say? No, it's just... this place seems familiar somehow. Never mind. Weirdo. Look down there. See the mess that remains of those old stalls? That's Rivet Town's market. The supplies Natasha wants are probably there. Let's keep moving. Watch out for monsters. Pode deixar. Véi, eu vou trocar essa camisa aqui que ela tá suada. Tá muito calor ultimamente. Vocês com certeza devem saber, independente do local que vocês vivem no Brasil, tá muito calor em todo canto, então eu tô lascado. Tem um ventilador bem atrás de mim, mas não é o bastante. E eu tomei banho antes de gravar vídeo de novo, que eu já tinha tomado há pouco tempo. Mas enfim, deixa eu trocar de camisa aqui porque tá muito calor e essa camisa é bem quente, então não tá ajudando nada. Beleza, já troquei de camisa aqui. Essa eu acho que vai ficar um pouco mais de boa. Ou não. Pode ser que eu morra de calor daqui a 5 minutos. Don't treat me like a new recruit. I'm all too familiar with the monsters of the Fragmentum. Let's get ready to fight. Let's get ready. Shift the balance. Kakatekoi. Towards my allowance. Restaurant? Restaurant? The most famous restaurant in town. Natasha would bring the kids who behaved well here for a special meal. Que legal. So, did she ever bring you? Do I seem like I was a goody two-shoes? Of course not. Imaginei. Não dá pra interagir com ela aqui, que droga. Tá bom. Dá pra interagir? Não! Não dá pra interagir, tá bom. Triste. Victory by the blade. Victory by the blade. Oh, um baú escondido. A few more like this, and I can buy a new sword. The facilities here seem to be in pretty good shape. Not like those of a place that has been abandoned for years. Isso aqui parece Now mesmo. that you mention it, it does seem a little... Could people still be living here? Impossible. Será? There's a bunch of crates piled over there. Calma, calma. Find what we're looking for. Watch out for monsters. They like to hide. If you need to, clear the area before you dig for the supplies. Ah, eu vou fazer com certeza. Que foi? How could they all be empty? Now even the monsters are gathering supplies? Obviamente que não, deve ter alguém. The monsters of the Fragmentum don't need any materials we humans use. And if they did take anything, this place would look much messier. You mean that someone else got here and took everything before us? It's just a guess. Probably. There are also some footprints on the ground here. Tem? The scent of dirt is still fresh. They can't have come too long before us. Olhando pra baixo. Let's go then. We need to find something, even if we have to search every corner of this market. Bom, já vim pra cá, né? Ah, pera... What? Do nada o menino ali? Eric? Eric? Hey, Brat! How could you come here by yourself? Oh, don't you know how dangerous this place is? Seele! You aren't the boss of me. I can go wherever I want. It's none of your beeswax. Esse pirraia da gangue da Hulk lá, eu não lembro. Se o nome dele era um dos outros dois membros lá da gangue da Hulk. You took the materials and hid them all here. Not bad, kid. But if we didn't take care of those monsters, what were you planning to do? Just stay here, shaking in your boots? Who asked you to do anything? I was just about to escape. I didn't need your help at all. Ó, afrontoso. Still stubborn, huh? Then tell me, how exactly were you gonna get those big metal plates out of here past those monsters?
There's always a way. Tadinho. Chega, ele é só uma criança. Don't let him fool you. Everyone in the underworld knows that this brat is a no-good thief. If I remember correctly, even the clothes you're wearing came off another kid's back. About that. Tell us, what do you even want metal plates and gauze bandages for? We need them to save people. 200. What? 200 shield. Are you kidding me? A moeda daí, né? Negotiate? Mano, a expressão dela aqui tá muito boa, velho. Olha isso aqui. Olha o nível da expressão dela. Tipo, ela tá na dúvida, assim, o olhar, tá ligado? Bem massa. Eu não tenho dinheiro aqui. Que roubalheira. Quanto valem 200 brasões? Not much, but I didn't bring my coin purse. You're actually planning to give this little crook money? I'm telling you, this is his same old trick. No! Not this time. I really need money. My daddy. Tadinho, velho. Pretending to use your dad again as an excuse. If he knew about this, you'd be in big trouble. Olha o tom de voz dele, velho. Não tem como ele tá mentindo. Seele, that's enough. It's Eric, right? Here. Se for realmente mentira, porra, que ator do cara aí. What's this? This is a medal given to me by the architects. See that blue stone in the middle? That's a geomerald crystal of the highest... A cara da Seele. You need money for your family, right? Take this and show it to a knowledgeable buyer, and they'll instantly know how valuable it is. Thank you. But you'll have to promise me one thing. You'll never steal other people's things again. Promise? I promise. I'll never steal things again. Tá, isso não acredito muito. It's a deal. Pode ser que... You go back on your promise. I'm going to bring my Silvermane guards with me and catch you myself. Here, take the medal and go back to the town. We already took care of any threat on the way. You'll be safe. Thank you. Whoever you are, you guys can take all of these things. You guys need to be careful too. There seems to be something real scary in that house up on the hill. Oh, right. The road across from the market is blocked. If you want to go further, you'll have to go to the shopping street. Got it. Thanks for the tip. That object was pretty important to you, right? Are you sure you're okay just giving it to Eric like that? If it will make him change his ways, it's more than worth it. What if he doesn't? From a young age, my mother taught me to be forgiving and to preserve the goodwill in people's hearts. Even if I am but a small glimmer of light in this world, I must try my best to shine brightly for others. Esse é um pensamento muito bonito, de verdade. Chance, Seele, because other people can't. Porra, que maturidade do caralho. Tipo, gentileza da... Porra. Ela não tem o que falar contra isso, não. Anyway, Viu? Ela entendeu. Ela só não tem o que falar, porque não Eric tem... said that we need to take the shopping street to go any further. I think I still remember where it is. This way. Caixa de placas de metal e curativos. Uma caixa cheia de bandejas metálicas e curativas. Exatamente o que Natasha está precisando. Perfeito. Tá. Vai ter um baú aqui atrás. Sabia! This is the street, all right. The orphanage should be at the end. These shops and signs. Why do I feel like I've seen them before? But when? Sério? Tá, deixa eu interagir com a
Como é o nome disso aqui? É... no Genshin, esqueci. É... as Seeles. Fácil. Por favor, siga a instrução do painel. Manda ver. The entrance to the orphanage is up this way. I wonder what the old place is like now. Maybe some things will still look familiar. These stairs, they seem to have become more narrow. Ele tem fraqueza para gelo. Nice. Nice. Almost there. I didn't expect this place to be so well preserved. You know, if we could have worked together to push back the Fragmentum, maybe we wouldn't have had to take off and leave our homes behind. We made it! It's been so long, but this place hasn't changed one bit. It looks like there's a lot of stuff piled outside. Let's go see if there's any rubbing alcohol for Nat. Eu vou tirar a foto disso aqui, que tá muito bonito. Ó, que bonito, que passagem bonita. Tá uma cara de... Oh! These crates have been sitting here for many years, right? Even if they have materials in them, are you sure they are still usable? Do you think undergrounders care about expiration dates? Verdade. Even having any supplies is a miracle in itself. No. No. Empty. How are they all empty? Who could have... Careful! Enemy behind you! Não sei, talvez não seja impossível alguém mais tá aí, porque se uma criança tava ali e pegou uns suprimentos, outra pessoa pode ter pego também. Esse aqui não, parece bem forte. I've only seen this kind of monster before in the restricted zone. I don't care how big you are. You dare sneak up on us from behind. This is it for you, pal! Help me improve. Strike with heart. Practice is over. Swords descend. É o que parece forte mesmo. Tá tancando bastante. Calma, deixa eu ver. Ele tem resistência. Nenhuma dessa do DPS aqui vai bater nele direito, então. My turn. 1,000 wonders. Fight is one. Não. Vai, eu vou botar a defesa assim. Ah, esse ataque novo não, véi, pelo amor de Deus. Let's make it quick. Gotta try hard some. Watch this awesome move. Rules are made to be broken. Dano da porra. Strike with heart. Let's go. Isso. Perfeito. Fácil, mais fácil que isso, só 2 disso. That was it? Bom, era um 3 contra 1. Você não teria sido tão fácil se tivesse sozinha. Nah, I couldn't take it on by myself. But still, fighting alongside you two was pretty fun. Olha aí. Should be all clear now. Let's poke around. The kids at the orphanage were always getting into scraps when we played out here. If I remember it right, there ought to be some supplies for our cuts and bruises stored in that corner there. I just hope the monster didn't get to them. Também não. It wasn't my imagination. Huh? What are you talking about? This building? This playground equipment? I've seen it all before. Será que ela já foi quando era criança?
Come on. The overground and underground have been sealed off from each other for over Aqui, ó. 10 years. Mais de 10 anos. Ela deve ter mais de... Deve ter uns 17, talvez. Silvermane guard had come down here, let alone an overworld princess. Wait. Unless... before that... Justamente. Yes, it's a possibility. That would explain why my memory of it is so blurry. Come on. I need to look around a bit more before I can be sure. Quem sabe ela nem é filha mesmo da Cocolia, né? Talvez seja adotada daí. Pode ser, por que não? Hey, where are you going? Let's look around the orphanage first. Desculpa. Tá, eu vou dar uma pausa aqui. Nesse ponto aqui, acho que é um bom ponto, entre aspas, a pausa. Porque eu tô morrendo de sono. Tipo, tô com muito sono mesmo. E eu quero jogar me focando na história todinha, tá ligado? Eu tô conseguindo me focar até agora, só que eu sinto que o sono tá batendo no ponto que vai me distrair já, tá ligado? Então eu vou dar uma pausa por aqui. Amanhã eu continuo. Pra vocês vai ser o mesmo vídeo ainda, porque eu vou meio que postar Jarilo 4 completo, eu acho. Ou então em 2 vídeos no máximo. Enfim, é isso. E até um segundo depois. É estranho falar isso, porque pra mim vai ser um dia inteiro, mas enfim.